Приветствую. В общем, Freedom Planet закончился довольно быстро. Пора возвращаться к Mass Effect. Немного я от него отдохнул. Передоза такого игрового случиться не должно. Поэтому поехали. Так, хватись. М? Переносим. Продолжить. Так, название Джон Шепт. Отступник. Ну, да. Рекс выжил. Кайден помер и хрен с ним. Совет был уничтожен. Хорошо, так как. Продолжить. Shepard did everything right. More than we could have hoped for. Saving the Citadel, but leaving the Council to die. Humanity's place in the galaxy is stronger than ever. And still, it's not enough. Humans may control the Council, but Shepard remains our best hope. But they're sending him to fight Geth. Geth. We both know they're not the real threat. The Reapers are still out there. And it's up to us to stop them. The Council will never trust Cerberus. They'll never accept our help, even after everything humanity has accomplished. But Shepard, they'll follow him. He's a hero, a bloody icon. But he's just one man. If we lose Shepard, humanity might well follow. Then see to it that we don't lose him. Конечно, в первой части Церберт довольно эффективно утилизировал всех ученых. Disengaging FTL drives. Emission sinks active. Board is green. We are running silent. We're wasting our time. 4 days searching up and down this sector, and we haven't found any sign of Geth activity. 3 ships went missing here in the past month. Something happened to them. My money's on slavers. The Terminus system is crawling with them. Picking up something on the long-range scanner. Unidentified vessel. Looks like a cruiser. Doesn't match any known signatures. Cruiser is changing course. Now on intercept trajectory. Can't be. Stealth systems are engaged. There's no way a Geth ship could possibly... It's not the Geth. Brace for evasive maneuvers! Presley! Kinetic barriers down. Multiple hull breaches. Weapons offline. Somebody get that fire out. Эпичные ракурсы. Distress beacon is ready for launch. Will the Alliance get here in time? Да уж, пусть постараются. I'm not doing this just so they can find our frozen corpses. Get everyone onto the escape shuttle. Joker's still in the cockpit. He won't abandon ship. I'm not leaving either. Это приказ.
Где моя козырная броня? Mayday! 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 This is SSB Normandy! Шепард, ты что, ее пропил? We've suffered heavy damage from an unknown enemy. Так, понятно. Come on, baby, hold together. Hold together. Ух ты. У нас появилось новое окно. Долго ты будешь ползти? Давай, перебирай ногами. Адель так довольно резво по стенке бегал. Come on, Joker. We have to get out of here. No, I won't abandon the Normandy. I can still save her. Не глупи. The Normandy's dead. Just like us, we don't get the hell out of here. No, we just have to... Oh no. They're coming around for another attack. Watch the arm. На Шепарду. Возможно. Хотя, сюжетная броня. Да, костюм защищает даже от входа в атмосферу. Commander Shepard has been recovered. The Lazarus Project will proceed as planned. Загрузка. Ачивка I never asked for this. Да и пусть будет, пофигу. Опять же адепта. Так. Да. Пистолет, пулемет. Ага. Тянет беспощадный адепт. Красиво звучит. А хорошо, подтвердить.
reacting to outside stimuli, showing an awareness of his surroundings. Oh my God, Miranda, I think he's waking up. Damn it, Wilson. He's not ready yet. Give him the sedative. Shepard, don't try to move. Just lie still. Try to stay calm. Heart rate's still climbing. Brain activity is off the charts. Stats pushing into the red zone. It's not working. Another dose. Now. Heart rate dropping. Stats falling back into normal range. That was too close. We almost lost him. I told you your estimates were off. Run the numbers again. Wake up, Commander. Shepard, do you hear me? Get out of that bed now. This facility is under attack. И чё, без меня справиться не можете? Scars aren't healed, but I need you to get moving. This facility is under attack. There's a pistol in the locker on the other side of the room. Hurry! Grab the pistol and armor from the locker. Так. Где тут ряд? Кнопки те же самые будут да? Так, что я могу сделать? Сингулярность. А это сколько нужно, что ли? Совершенство биологии, силу, скорость, сейчас беру. Информация там. Полезно. Так, это будет 2 нужные, да? Берем. Все пока. Все. Прокачка отупилась. Сделали меньше или потом еще будет открываться. Так, кодекс. Какие кнопки? Нет, не вернуться в меню настройки, управление. Зачем клавишу? М-карта. Так. R перезарядка, F ближний бой, H убрать оружие. А что стояло убрать оружие раньше? H тянуться далековато, конечно. Так. И приказать находится C. Так, один. А вот карта мне пригодится на тап, как было у меня. Что тут в кодексе? 50,000 years ago, the Protheans were the only spacefaring species in the galaxy. They vanished in a swift galactic extinction. Only the legacy of their empire remains. They are believed to have built the mass relays and the Citadel, which have allowed numerous species to explore and expand throughout the galaxy. Prothean ruins are found on worlds across the galaxy. While surprisingly intact for their age, functioning examples of Prothean paleotechnology are rare. Time and generations of looters have picked their dead cities and derelict stations clean. Some believe the Protheans meddled in the evolution of younger races. The Hanar homeworld of Kaje, for example, shows clear evidence of former Prothean occupation. The presence of a former Prothean observation post on Mars has caused a rebirth of interventionary evolutionists among humans. These individuals believe the god myths of ancient civilizations are misremembered encounters with aliens. Дальше. Ох, нифига ж себе сколько. Ну тут, наверное, то же самое, что и было. Большей частью. The Asari were the first species to discover the Citadel. When the Solarians arrived, it was the Asari. The sect, roughly 12. Все прочитанным отметить, пока The забить. Systems Alliance space vehicle Normandy is a prototype starship created as a joint human and In the early Это я все с первой части вас помню. The Krogan evolved in a Уже броню. Панацелин тоже помню.
Spectre, the Все city. из старого, короче. Так, дополнительные. Опять же, все то же самое, да. Возможно, ну как раз с первой перенеслось. Сейва. Ну, а тут прорах не есть? Нет. Это что я вынес их. Короче, прочитано все. Отряд еще мигает. А, у меня одно очко есть, которое я пока не могу никуда... А, стоп, я могу бросок приобрести. Как я? Shift, говорите, да? Давай бросок на единицу. Единство у меня было на 8. Пока так стоит. This pistol doesn't have a thermal clip. It's a med bay. We'll get you a clip from. Damn it! Those canisters by the door are going to blow. Get behind cover. Keep your head down, Shepard. Shield yourself from the blast. А тут что, все на пробеле будет? Look for a thermal clip for your pistol. Looks like they set up a barricade to try holding the mechs off. Look out! Keep moving. We need to get to the shuttles. Пошли. Какая... Я тебя облутать не могу, нет? А, это кулер для воды. Да никакого нет. Что за бардак? Надо же билки еще проверить. Так. Привыкать, что на пробеле все Security mechs взаимодействует. are closing in on your position. Don't take any chances. Stay in cover while you take out those mechs. Слабость. Но ему это не сильно. Оно же вот так. Все, готово. Nice work, Shepard. Ну, тут обилки хотя бы восстанавливаются быстро. Перепрыгнуть ты не сможешь. Так. Товарищи роботы. Гребли. Да вы что, издеваетесь? Я ж поставил на тап. Или тут тап по-любому будет консоль. Ладно, давай сбросим на дефолтное. Пофигу. Нифига. Не, я туда не пойду. Keep the mechs distracted for long. А тут тупик. А чё робот? Так, ему нужно чуток изменить окошко. А чё тут тогда робот этот один сидел? Бедолага. Ждал, пока я приду? Бедолага. Их всех поубивали. More reinforcements heading your way. Grab the... Here come the mechs. Use the grenade. We've been spotted. Take the elevator down one floor. Давай обратно пистолет, гранатомет мне еще пригодится в будущем. Упс. Get to the door. Run. Вы издеваетесь, все на пробеле. А можно нажать пробел и пройти игру. Shepard, free me. I've got them closing in on my position. А чё, я их убить не мог? Так, просмотрим. Slow, but subject shows signs of recovery. Major organs are again functional, and there are signs of rudimentary neurological activity. In an effort to accelerate
Так, тебя можно взломать. Так, подсветить отдельные узлы, чтобы найти совпадающие символы. Когда вы найдете два совпадающих символа, выйдите, чтобы цепь, чтобы обойти защиту. А, ну понятно. Опять две одинаковые карточки. Это 0,975. А, кредиты. Так. Log update. The cost of this project is astronomical. Over 4 billion credits so far. But nobody seems to care that we've gone over budget. I don't know where the boss gets all his money. Maybe it's better not to know. I just wish he'd kick a little more in my direction once in a while. Для меня. Ой. Шепард. И что теперь? Ага, все. Что это, черт возьми, было? Как я смог залезть? Угу. Понятно. По-моему, придется много-много сейвиться. Так. Куда мне теперь-то? Куда я пришел? А, вот лестница. Так, дальше. Какой-то мужик слишком спокойный был. А, этот человек. Лови. Doing here? Thought you were still a work in progress. Кто ты? Are you with Miranda? Yeah, sorry. I forgot this is all new to you right now. I'm Jacob Taylor. I've been stationed here for... Hostiles detected. Damn it! Things must be worse than I thought if Miranda's got you running around. I'll fill you in, but we better get you to the shuttle first. Может, хватит мне указывать? Ever since I woke up, someone's been telling me where to go and what to do. I need answers. Fair enough. I'll give you the quick version. You and your ship were attacked and destroyed. You were killed. Dead as dead can be when they brought you here. Our scientists spent the last 2 years putting you back together. You've been comatose, or worse, that whole time. Welcome back to your life. Где это мы? This doesn't look like an Alliance facility. It isn't. I can't say much more than that for now. The Alliance officially declared you killed in action. The whole galaxy thinks you're dead. And if we don't get to those shuttles, they'll be right. А что с моим экипажем? Were there any other survivors from the Normandy? I'll tell you what. You help me finish off these mechs, and I'll play 20 questions with you all day. We're low on thermal clips, but I'm a biotic. Just give the order when you want me to hit them with the good stuff. Я сам биотик, мужик, отвали. А, и кулдаун общий получается на скиллах. Но быстрее работает. И обилки мои наконец-то самонаводящиеся. Да не хочу я использовать эту биотику, у меня своя есть. Она лучше. Или пока я тебя не использую, мы тут не добьемся. А как я ее могу использовать, кстати?
Ну давай. Falling back. Allied force casualty. Impact image exposed. Okay. I promised I'd answer your questions. What do you want to know? Изучить. Так, мои дела были так плохи. А нет, давай сначала Джейкоб. What's your job here? Depends on who you ask. Technically, I'm Miranda's top lieutenant, but I'm just a soldier. I served 5 years in the Alliance before this. Now I'm in charge of the station's security. Usually a lot more dull than this. Normally I don't fire my gun unless it's target practice. Мои дела были так плохи. You said they spent 2 years rebuilding me? How bad were my injuries? I'm no doctor, but it was bad. When I first saw you, you were nothing but meat and tubes. Anywhere else, they'd have put you in a coffin. But Project Lazarus was different. Cutting-edge technology. Что за технологии? What do you mean? Cloning? Cybernetics? I don't know the details. You'd have to ask the scientists. But I'm pretty sure you're not a clone. They wanted to bring you back exactly as you were. You're still you. You just might have a few extra bits and pieces now. Проект Лазер? What can you tell me about the project? Were there other test subjects? Project Lazarus only had one subject. The whole point was to bring you back. Just you. Even that was a challenge. 2 years. All the top scientists. The best technology money could buy. Атака на станцию. Do you know anything about this attack? Who's behind it? What they're after? Damned if I know. I was getting ready for some shut-eye, then bam! Bunch of explosions. Next thing I know, every damn mech in the place starts shooting at us. I'm guessing it had to be an inside job. You'd need top security access to hack all the mechs. Команда Нормандии. The last thing I remember is the Normandy blowing up. Did anyone else make it? Just about everybody survived. A few servicemen from the lower decks didn't get out. Navigator Presley was killed by an explosion. But everyone else, including the non-Alliance crew, the Asari, Liara, and the Quarian, they all made it out alive. А где они теперь? Do you know what any of them are doing now? I don't know, Commander. It's been 2 years. They've moved on. Left the Alliance. Could be anywhere. Я хочу их найти. They were my team. If they knew I was alive, they'd come back. Maybe you can track them down after we get off the station. If we get off the station. Так, и что тут еще? When Миранда. I first woke up, someone named Miranda was talking to me over the radio. We lost contact just before I ran into you. Miranda Lawson is the station's ranking officer. She led the Lazarus team. It was her job to bring you back to life, no matter what. Should have guessed she'd try to save you. She's not about to give up on you now. You said you lost contact. Could you tell what was happening? Там что-то было неладно. There was some gunfire and an explosion right before I lost her. She knows how to take care of herself. But I hope she's okay. Ну, давайте What's выбираться the quickest way отсюда. to those shuttles? Depends where the mechs are thickest. It's probably best if we... Check. Anyone on this frequency? Anybody still alive out there? Hello? Wilson, this is Jacob. I'm here with Commander Shepard. Just took out a wave of mechs over in D-Wing. Shepard's alive? How the hell? Never mind. You need to get him out of there. Get to the service tunnels and head for the network control room. Roger that, Wilson. Stay on this frequency. Что там? I think I remember a Wilson checking on me one time when I woke up. That's him. He's the chief medical tech. Answers directly to Miranda. Come on. The service tunnels are this way. Уведи, мужик. Да? А, Ready to engage. да вы издеваетесь, лови. Station is crawling with mechs. I'm doing the best I can. Ну, теперь обилки веселее использовать, чем в первой части. А если еще и кулдауны понизить прокачкой, то, наверное, вообще будет можно забыть про пуху. Просто так шмалять. Find us another route out of here. Preferably one that doesn't lead straight into an enemy. Oh god. They found me. Help! Wilson, where are you? Server room B! Hurry! They're out of control! Up those stairs, Shepard. Oh god! I'm hit! They shot me!
Как он раскомандовался по этой лестнице. Мужик, я только что встал после всяких этих операций, после успокоительных. Думаешь, я в состоянии нормально бегать по лестницам? Я тебя помню, Уилсон. You were there the first time I regained consciousness. Yeah, that was me. How about we talk about this after we fix my leg? Should be some Metagel in the first aid station on the wall. Hopefully there's enough to get him up and moving again. Grab the Metagel from the first aid station on the wall. Вот так. Что-то тут Wilson's hurt bad. Thanks, Shepard. Never thought you'd save my life. Guess that makes us even now. I thought maybe I could shut down the security mechs, but whoever did this fried the whole system. Completely irreversible. We didn't ask what you were doing. Why do you even have security mech clearance? You were in the bio wing. Weren't you listening? I came here to try and fix this. Besides, I was shot. How do you explain that? Я никому из вас не доверяю. You're all strangers to me. Let's get someplace safe, then we'll sort out whose fault it is. Right, Shepard. We need to find Miranda. We can't leave her behind. Forget about Miranda. She was over in D-Wing. The mechs were all over that sector. There's no way she survived. A bunch of mechs won't drop Miranda. She's alive. Then where is she? Why haven't we heard from her? There are only two possible explanations. She's either dead, or she's a traitor. Так, а может и не так. Гениальная фраза, ничего не могу сказать. Haven't known her long enough to trust her. This project was Miranda's baby. She'd never sabotage it. Okay, maybe she's not a traitor. But that doesn't change the facts. We're here, she's not. We need to save ourselves. The shuttle bay is only a few... We can overload the canisters to clear a path for the shuttles. That's it. Let's get out of here. Подожди упираться, тут может что-то еще лежит. But this is getting tense. Shepard, if I tell you who we work for, will you trust me? This really isn't the time, Jacob. We won't make it if he's expecting a shot in the back. If you want to piss off the boss, it's your ass, Jacob. The Lazarus Project, the program that rebuilt you. It's funded and controlled by Cerberus. Ты мне соврал. You told me you were with the Alliance. I don't like being played for a sucker. I didn't lie to you, Commander. I was with the Alliance, before I joined Cerberus. The Alliance declared you dead. They gave up. Cerberus spent a fortune to bring you back. Look, I'd be suspicious too, but right now we have to work together. I thought you deserved to know what's what. Once we're off the station, I'll take you to the Elusive Man. He'll explain everything. I promise. Призрак? Elusive Man? Is he in charge of all this? Yeah. That's not his real name, of course. Nobody knows who he really is. It was a code name the Alliance used for him. Kinda stuck. Я не работаю на Цербер. I don't care what they did or what you say. I'm not working with terrorists. You can tell it to the boss, but after we've saved our butts. We're almost at the shuttle. Так, что-то в кодексе появилось. Хорошо, читаем. Immediately following the First Contact War, an anonymous extranet manifesto warned that an alien attempt at human genocide was inevitable. The manifesto called for an army, a Cerberus, to guard against invasion through the Charon Relay. Derided as survivalist rhetoric written by an elusive man, the manifesto and its anonymous author soon fell off the media radar. But in 2165, terrorists stole antimatter from the SSV Geneva. The sole figure arrested named his sponsor Cerberus. Throughout the 2160s and 2170s, alleged Cerberus agents assassinated politicians, sabotaged starships bearing Ezo, and conducted nightmarish experiments on aliens and humans. Denounced as human supremacist, Cerberus calls itself human survivalist. Counter-terror experts speculate Cerberus may have changed leadership with its recent shift to stockpiling ships, agents, and weapons. Whether he, she, or they
The elusive man hides his finances hidden behind shell companies. Few doubt he will kill anyone attempting to expose him. Побольше. Вот всего треть экрана по высоте и полоса прокрутки. А что, нельзя было на пьесе сделать? От надписи кодекс до кнопки прочитано. Или соснольщики не вкурят, если будет больше 5 строчек на экране. Виньте курсор, выберите целевой сегмент кода. Чё? Да. Давай еще раз. Так, зеленая полоска последняя будет. Она. И, это. Интересно, что там за код использовали. Так, и что это мне дало? Опять кодекс? Нет. Роботы, выходите. Лови. Ты тоже. Ой, я его убила в потолок. Извини, робот, но это было прикольно. Так, что у нас тут хорошего из них выпало? Патроны, небось, но у меня их максимум или... Ага. 82 могу носить, хорошо. Так, а карты пока нету. Что у нас тут? Да, еще надо запомнить, что спринт на пробеле вместо шифта. Что у нас тут хорошего есть? Это что светится? Просто фигня декоративная. Так. Ух ты. Мужики, подвиньтесь. Ага, и получается вот эта штука, которая сближается в центре, это мои обилки показывают, как восстанавливается. Не пригодится не придется смотреть вниз экрана каждый раз. Где ты? Лови. Ой. Все, желающие кончились. Могу почитать ноутбук. Так, мужики, успокоились. Опять взлом. Так, только зеленые и синие. Вот оно. Теперь 3. Вот оно. Ой. 2 синие и оранжевая в конце. Вот это. О, так, такая.
Мгм. То есть я просто забираю у них деньги. Хорошо. Ну, тут все желающие закончились. Come on, through here. We're almost at the... Miranda, but you were... Dead? What the hell are you doing? My job. Wilson betrayed us all. Теперь его не допросишь. You should have taken him alive. See what he knew. Too risky. I've put too much time and effort bringing you back to life to let you get killed now. You really think Wilson's capable of that? Not anymore. Вы себе это представляете? Even if you're sure, did he deserve that welcome? He sabotaged the security systems, killed my staff, and he would have killed us. You sure about that, Miranda? We've known Wilson for years. What if you're wrong? I'm never wrong. I thought you'd have learnt that by now, Jacob. Я умею распознавать ложь. I had a feeling Wilson was just looking for a chance to shoot me in the back. Good instincts. Some people are far too trusting to ever see that coming. Come on, let's grab this shuttle and get out of here. My boss wants to speak to you. You mean the elusive man? I know you work for Cerberus. Ah, Jacob. I should have known your conscience would get the better of you. Lying to the commander isn't the way to get him to join our cause. Well, since we're getting everything out in the open, is there anything else you want to ask before we go, Commander? А где была ты? Convenient that you show up as we're leaving. Where were you during the attack? Besides trying to save your life? Wilson figured out I was helping you and he sent an army of mechs to take me out. I got here as soon as I could. Probably a little too soon if you ask Wilson. Другие выжившие? What about the rest of the people on the station? This is the evac area. If they're not here now, they're not coming. Некоторые могли выжить. We can't leave without knowing for sure. We need to go back and look. Don't you get it? The only one worth saving is you. Everyone else is expendable. She's right. We all knew the risks when we signed up. Without you, there's no point to any of this. Место назначения. Where are we going? Another Cerberus facility. The elusive man is waiting for you there. А если я не соглашусь? I'm not sure I trust you. This is the only shuttle off the station. You want to stay and rot with the mechs? Be my guest. А если я вас убью и сам улечу? Подумаешь, проблема. Проект Лазарь. You're the Lazarus Project's director, aren't you? That's right. I put 2 years of my life into this project. Into you. Почему? What does Cerberus want from me? Maybe you should ask the elusive man when you meet him. He poured virtually unlimited resources into Lazarus. Obviously, he has some kind of plan for you. Пошли. I've had enough of this station to last a lifetime. Or 2, in your case. Come on. Ух ты, мы летаем на космическом ботинке. Before you meet with the elusive man, we need to ask a few questions to evaluate your condition. Come on, Miranda. More tests? Shepard took down those mechs without any trouble. That has to be good enough. It's been 2 years since the attack. The elusive man needs to know that Shepard's personality and memories are intact. Ask the questions. 2 года? Did you say 2 years? I've been gone that long? 2 years and 12 days. And you were on an operating table for most of it. The sooner we start, the sooner we can be done. Start with personal history. Okay. Records show you grew up on Earth. Tough environment, no parents. You enlisted and led troops during some heavy fighting, most notably on Torfin. Do you remember taking on some Batarian slavers? Я выполнял свой долг. Those bastards were dug in deep in a fortified bunker. I sent a lot of good soldiers to their deaths. That's how it had to be. You got the job done. That's all that matters. Satisfied, Miranda? Almost. Let's try something more recent. Vermeer, where you destroyed Saren's cloning facility. You had to leave one of your squad behind to die in the blast. Lieutenant Caden Alenko was killed in action. It was your call. Why did you leave him behind? Один вопрос. Потому что мне хотелось грохнуть Аленку, и все. Если бы еще Эшли там оставить, так вообще замечательно было бы обоих сразу
Зачем хуманы в команде? Либо это, либо смерть. Being in command means that sometimes you give orders knowing that your people are gonna die. That can't affect your decisions. Caden gave his life for the rest of the team. Without him, I couldn't have stopped Saren. He died a hero. I understand, Commander, and I wasn't judging your decision. Everybody at Cerberus knows that cloning facility had to be destroyed. Shepard, think back to the Citadel, after the Council died on the Destiny Ascension and you killed Saren. What happened next? Так. Совет возглавил Андерсон. With the Council dead, humanity stepped into power. We formed a new council. I recommended Captain Anderson to lead it. Yes, Captain Anderson is now Counselor Anderson. Though from what I hear, he preferred life in the military. Still, good to know that the human council member isn't going to put politics ahead of defense. Your memory seems solid. There are other tests we really should run. Come on, Miranda. Enough with the quizzes. The memories are there, and I can vouch for Shepard's combat skills personally. I suppose you're right. We'll have to hope the Elusive Man accepts our little field test as evidence enough. The Elusive Man is waiting for you in the other room. I wouldn't keep the Elusive Man waiting. Что там в кодексе-то появилось? Так. Угу. Краткое содержание предыдущих 325 серий. The Elusive Man is waiting for you in the other room. Понятно. Так. Они просто декоративные, получается. О! Красиво. Кровавые драконы. Тоже неплохо. Да это же Guild Wars. Да, неизвестно, как эта броня оказалась у призрака, однако рядом с некоторыми подписями можно найти надпись вроде «Нецензурно, гетов вниз». Класс. Так, что дальше? Вау. Сколько красивой брони, даже не знаю, что выбрать. Ну, это так себе. Либо терминус, либо... Ну... Давай вот этот. И это не будет позволять мне остальное менять, если я целую броню выберу, да? Ну, вот что-то похожее, по-моему, было в Которе. Вообще буду без шлема. Получается, даст возможность просто броню сделать себе и все. Так, давай вот такую блестящую. Оттенок. А ну-ка. Какую еще дичь можно добавить? С зелеными вставками. Будет красивый шепард. Привет, Керган. Да, именно розовую я и планирую оставить. Это будет красотища. Цвет узора. Какой бы сделать узор? Вот, давай вот такой.
Ну, думаю, подойдет. Тут тоже довольно лупоглазый шлем есть сейчас сделан. О! Так. Все настроили. Применить. А, все, тут больше ничего не было. Хорошо, пошли дальше. Идеальная броня. Commander Shepard. Elusive man. I thought we'd be meeting face to face. Unnecessary precaution. Not unusual for people who know what you and I know. Мне нужны ответы. From what I hear, I cost you a fortune. Why'd you do it? For the defense and preservation of humanity. I didn't spend 2 years and billions of credits bringing you back to serve as a common soldier. But humanity is up against the greatest threat of our brief existence. The Reapers. Good to see your memory's still intact. How are you feeling? Вы мне не друг. You need to earn the right to ask me those kinds of questions. Cerberus isn't as evil as you believe. You and I are on the same side. We just have different methods. Cut to the chase. What are the Reapers doing that made you decide to bring me back? We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. While you've been sleeping, entire colonies have been disappearing. Human colonies. We believe it's someone working for the Reapers, just as Saren and Negeth aided Sovereign. You've seen it yourself. You bested all of them. That's just one reason we chose you. Изучить. Цербер. Fighting a war doesn't seem like Cerberus. Why are you involved? We're committed to the advancement and preservation of humanity. If the Reapers are targeting us, trying to wipe us out, Cerberus will stop them. If we wait for politicians or the Alliance to act, no more human colonies will be left. Сейчас погляжу, кто его озвучивает. Так. Где ты? Мартин Шин какой-то. Снялся в 2 фильмах. Один фильм дубляжа делал и в каком-то мультике озвучивал дополнительные голоса. В общем, не сильно известный. Так. Или дальше. Похищение. Sovereign was trying to harvest all life in the galaxy. Why would the Reapers target a few human colonies? Hundreds of thousands of colonists have vanished. I'd say that fits the definition of harvesting. Nobody's paying attention because it's random, and the attacks occur in remote locations. I don't know why they've suddenly targeted humanity. Maybe you got their attention when you killed one of them. Ну, может, тогда там не полный список, где мне попалось. Сейчас, секунду, глянем. Угу. А, ну да, большой список. Пайки склепа. Да ладно. Вавилон 5. Ну да. Тогда, значит, мне кривой сайт попался. Ладно, поехали дальше. Так, что это сейчас было у меня? Похищение. Помощь Альянса. If this is a threat against humanity, you need to mobilize the Alliance. The Alliance is overwhelmed by the responsibility you gave them.
They're too busy building relations to put resources into verifying the Reaper threat. Blaming the abductions on mercs and pirates is easier and more convenient. И почему они перескакивают? Ну, блин. Что еще было? Почему я? You could have trained an entire army for what you spent to bring me back. You're unique, not just in ability or what you've experienced, but in what you represent. You stood for humanity at a key moment. You're more than a soldier. You're a symbol. And I don't know if the Reapers understand fear, but you killed one. They have to respect that. Возможно, я вам верю. If what you say is true, if the Reapers are behind this, I'd consider helping you. I'd be disappointed if you accepted any of this without seeing for yourself. I have a shuttle ready to take you to Freedom's Progress, the latest colony to be abducted. Miranda and Jacob will brief you. И мне нужно им доверять. Miranda killed Wilson in cold blood. Jacob's just a gun for hire. You expect me to trust them? Wilson was one of my best agents, but he was a traitor. Miranda did exactly what I expected of her, and she saved your life in more ways than one. Jacob's a soldier, one of the best. He's never fully trusted me, but he's always been honest about it. You'll be just fine with them. У меня есть выбор. Is this a volunteer job, or am I being volunteered? You always have a choice, Shepard. If you don't find the evidence we're both looking for, we can part ways. But first, go to Freedom's Progress. Find any clues you can. Who's abducting the colonies? Do they have any connection to the Reapers? I brought you back. It's up to you to do the rest. О, прокачка. Так, что у меня? 2 очков, есть бросок. Совершенство я первым делом вкачиваю. Так, приобрести. Куда мне теперь? The Elusive Man is very impressed with you. I'm eager to see if you can live up to his expectations on this mission. Просто помни, кто главный. I can't have anyone disobeying my commands when we get there. I know who I report to. As long as you don't do anything to betray Cerberus, I'll follow your orders. Да ты ревнуешь. What's the matter, Lawson? Worried you're not his favorite anymore? I've proven my value to the Elusive Man. Let's hope you're able to do the same. В чем проблема? Are you naturally this bitchy, or is it just me? I have the utmost respect for your abilities, Shepard. It's your motivations that concern me. I believe in what Cerberus stands for. Only time will tell if you prove to be an asset or a liability to our cause. Так, текущее What can задание. you tell me about this colony we're going to? Freedom's Progress? It's a typical human settlement in the Terminus systems. They had a small military force for protection supplemented by mechs and security drones. Average in almost every way, really. Completely unremarkable. Until the disappearance. Почему только у нее такая обтягивающая броня? Выдайте и Шепарду тоже. Ты знаешь, что ждет. Any thoughts on what we might run into there? A lot of empty buildings and one giant mystery. Так, проект Лазарь. I'd like to know more about the Lazarus Project from the person in charge. I wasn't in charge. The Elusive Man was. If I was running the show, would have done a few things differently. Например. What would you have changed? To start, I would have implanted you with some type of control chip. But the Elusive Man wouldn't allow it. He was afraid it might affect your personality, alter your character somehow. He wouldn't let us do anything that might limit your potential in any way. Хорошо, что главным был он. Can't say I like the idea of being brought back to life with a control chip in my brain. The Elusive Man is taking an incredible risk with you. I just hope his gamble pays off. Миранда. Tell me a little about yourself. Worried about my qualifications? I can crush a mech with my biotics or shoot its head off at 100 yards. Take your pick. То есть она тоже биотик. Офигеть, у меня сейчас будет команда. 3 биотика сразу. Верните мне Рекса с Гарусом. Где тебя учили? You and Jacob served together in the Alliance? No,
The elusive man recognized my potential and recruited me at a young age. How old were you? Old enough to know this is what I wanted. Мне нужно было нечто большее. I was trying to get to know you as a human being. I'm not looking for a friend, Shepard. Stay focused on the mission. Всё, пока. It's obvious you're not interested in talking. We've got an assignment. We can talk about it or we can do it. Ты чё расскажешь? I'm glad the elusive man convinced you to join us, Commander. Я не вступал в Цербер. I just agreed to work with him. I still don't trust him. Do you trust me, Commander? Нет. You're part of Cerberus. I'll be keeping an eye on you, too. Fair enough. I can't expect you to trust me just because I ask you. I'll just have to earn that trust. Текущее задание. Do you know anything about this colony we're going to? It's called Freedom's Progress. Don't know much else. I guess we'll find out when we get there. Джейкоб и Альянс. You said you served in the Alliance? 5 years in total. Stationed all over the galaxy. Even spent a couple of years as a Corsair. Корса. I've never heard of the Corsairs. It was an Alliance initiative. They hired independent starship captains and used them for missions that fell outside official Alliance jurisdiction. Technically, we weren't part of the Alliance. If we ever got caught, they could disavow any knowledge of us. We were supposed to be free from restrictions and rules. But there was still enough red tape to sink a cruiser. I finally just gave up. Джейкоб вступил в Цербер. Why did you join Cerberus? I guess I just got tired of never making a difference. So much of what we did in the Alliance seemed pointless. I thought things would change after the attack on the Citadel. The old council was dead, and humanity took control of the new one. But nothing changed. Politics, bureaucracy, same bullshit, different leaders. Cerberus is different. When colonies go missing, we don't commission a team to write a report to figure out what the hell to do about it. We just go and find out. Всё, пока. That's all for now. Yes, sir. Так, а остальным членам команды броню можно будет перекрашивать? Так, что тут? Шепарду вместе с оперативниками Тейлором и Лоусон удалось покинуть атакованный комплекс. Подрыв взрывного устройства полностью уничтожил комплекс. Специальные отряды не смогли найти никаких улик на месте трагедии. По рекомендации Миранды я провожу проверку в других подразделениях, чтобы удостовериться, что Уилсон был единственным кротом. Несмотря на затраты, проект Лазарь можно считать успешным. Шепард снова с нами. Так. Я сразу, получается, начинаю. О, дофига всего. Сыпали, спасибо. Так. Богатого персонажа из Mass Effect. Да, уж у меня там, по-моему, максимум был 10 миллионов или сколько. Куча девяток, короче. Так, скорострельный гранатомет, любимое оружие наемников, ворка из кровавой стаи. Одним удачным выстрелом способен поразить сразу несколько целей. Эффективен против брони, щитов и биотических барьеров. We should be there shortly, Shepard. The elusive man put us under your command. Do you have any orders? Жалко. Было бы прикольно еще сделать такую светящую, ну, ярко-зеленую броню. И какую бы еще... Даже не знаю, надо подумать. Так, другие колонии. What did you find at the other colonies? Nothing. No signs of attack, no corpses, not even a trace of unusual genetic material to give us a clue. They just disappeared. We've got no target to go after. Шепард, глава операции. Are you sure you'll be comfortable following my orders? We didn't bring you back from the dead just to second guess you, Commander. If the elusive man says you're in charge, you're in charge. Шансы на успех. What makes you think this investigation will turn up anything new? At other colonies, official investigators got there first. Sometimes looters or salvage teams as well. We're hoping to be the first ones there this time. Maybe find clues before somebody else disturbs the scene. Так. Мы здесь для поисков. Just keep your eyes open. We're looking for anything that tells us who did this. Understood, Commander. With luck, we'll find something that was missed at the other colonies. Then we can find out who's behind it and get some payback.
Я летаю теперь на каком-то космическом ботинке. Восстановите мне Нормандию. Так, пистолет пулеметом, 4 сюрикен, стреляет очередями по 3 патрона, оружие чрезвычайно эффективно против щитов биотических барьеров, с броней справляется плохо. Попробую ППшку. А тут ничего хорошего не валяется. Пока убери пушку, побежали. Ну что за люди посреди обеда уходят? Как можно пропустить обед? Strange. No bodies, no structural damage, no signs of battle. Так. Что хорошего? Жилые будки, похоже, со времен первой части не особо изменились. Лови! Ты тоже? Кого мы стреляем вообще, а? А. Падла. Сидеть. Хватит палить в стену. У вас что, патроны бесконечные? А, так, новые записи. Гибель 1000 единиц личного состава сил правопорядка во время сражения за Цитадель была ударом, который ощутила вся галактика. Для замены погибших в Цитадель было переведено большое количество квалифицированного персонала, и охранным агентствам, испытывающим дефицит кадров, пришлось взять на вооружение автономных охранных роботов. Роботов обычно делят на легких и тяжелых. Легкие бывают самого разного вида, но их можно узнать по противопоставленным конечностям, которые позволяют выполнять разнообразные функции. Тяжелые роботы – просто подвижные платформы, снабженные оружием для поддержания порядка в сложных условиях. Четвероногий робопес имеет морду, составленную из датчиков, настроенных на обнаружение контрабандных товаров, и хорошо вооружен, что сумеет задержать сопротивляющегося контрабандиста. Типичный охранный робот имеет сильно ограниченный виртуальный разум. Его задачи чрезвычайно простые и касаются узкой сферы деятельности. Охранять территорию, отличать своих от чужих, чтобы предотвратить несанкционированный доступ, зачитывать заранее записанные предупреждения нарушителям. Легкие охранные роботы вооружены едким газом и электрошокером. Тяжелые роботы могут оснащаться парализаторами. В случае столкновения с субъектом, вооруженным огнестрельным оружием, робот переходит к использованию аналогичного вооружения. Если ситуация развивается стремительно, робот может пропустить этап зачитывания предупреждений. Охранных роботов неохотно используют в военных операциях. Несмотря на то, что их корпус обычно обладает достаточной прочностью, виртуальный разум не способен спланировать засаду, спасти заложника, обработать рану, то есть выполнить хотя бы какую-то задачу из тех, на которые натренирован настоящий боец. Угу. Что-то есть? Организации, так. Immediately following the First Contact War, the reclusive tycoon calling himself the Elusive Man is a human nationalist focused on advancing human interests, whatever the cost to non-humans. The Citadel Council regards him as a fanatic, posing a serious threat to galactic security. A mysterious maverick, to say the least, the Elusive Man heads the Cerberus network. Dubbed the Elusive Empire by investigators, Cerberus is an allegedly untraceable syndicate of private intelligence agencies, biotics laboratories, engineering and scientific research teams, and lucrative front companies. Branded a terrorist and seditionist organization by authorities,
Cerberus is the only human power base other than the Terra Firma Party, strong enough to embarrass, if not threaten, the Council and its human representatives. Планеты и регионы. Freedom's Progress colony was once a typical Alliance settlement, but following complete communications blackout and its apparent destruction, is now a lightning rod for anxiety and dread in the galactic human community. The communications blackout followed an upgrade of the colony's small military force, supplemented by mechs and security drones, with high-powered, tower-mounted Guardian lasers. Colonists complained about construction cost overruns, delays, noise, and damage to the local environment. They also feared the defense array could be seen as provocative to their world's neighbors. Such fears may not have been baseless. Authorities have still offered no explanation for the communications blackout, fueling rumors of plagues, natural disasters, or a cult-inspired mass suicide. Located in strategically insignificant space, Freedom's Progress colony had once offered residents spectacular rainbows, lush marshlands, and stunning mountain ranges. Its potential as an agricultural settlement and tourism wonderland rivaled that of any Alliance colony. И это влияет как-то на сюжет или просто появилась еще одна запись и все? И аптечка. И аптека. Далеко-далеко. Так. Половина. Резистор. Или предохранитель. Ай, зря я клацнул. А в этом ничего? Ага, есть, понятно. Плохая собака. О. Stop right there. Praza, you said you'd let me handle this. Тали! Wait. Shepard? I'm not taking any chances with Cerberus operatives. Put those weapons down. Shepard? Is that... You're alive? Я докажу, что я Шепард. Remember when I gave you that Geth data tally? Did it help you complete your pilgrimage? Yes, it did. Praza, weapons down. This is definitely Commander Shepard. Why is your old commander working for Cerberus? I don't know. Maybe we should ask. Я на них не работаю. Cerberus rebuilt me, but I'm not taking their orders. We can discuss the specifics once I know why you're here. One of our people was here on pilgrimage. His name was Vitor. We came to find him. Его нашли? If Vitor survived the attack, he may be able to tell us what happened. That's the hope. We've seen him, but he might not be in the best state to answer questions. He was injured and nervous around... She means that he was unstable. Combine that with damage to his suit CO2 scrubbers and an infection from an open-air exposure, and he's likely delirious. When he saw us landing, he hid in a warehouse on the far side of town. We suspect he also programmed the mechs to attack anything that moved. Нам надо объединиться. Vitor's the only one who can tell us what happened here. We should work together to find him. Good idea. You'll need 2 teams to get past the drones anyway. Now we're working with Cerberus? No, Praza, you're working for me. If you can't follow orders, go wait on the ship. Head for the warehouse through the center of the colony. We'll circle around the far side and draw off some of the drones to clear you a path. За что ты ненавидишь Цербер? Your people really don't like Cerberus. What did I miss? They killed our people, infiltrated our flotilla, and tried to blow up one of our ships. That's not how I'd have explained it exactly. It was nothing personal. We can argue over who killed who later. Right now, we've got a job to do. Agreed. We work together to get to Vitor. Похоже на план. Make sure to keep in radio contact. Will do. Good luck, Shepard.
Whatever happens, it's good to have you back. Ну, у Тали тут нос тоже проглядывает. Меня дальше назад не пустят. Ага. Понятно. Be careful, Shepard. There's a squad of security drones up ahead. Thanks for the warning. We'll take care of them. У меня не ППшка. We've been spotted. Ой. Чё ты тут сидишь? Лежи. Теперь тебя взломаем. Хитрый как у робот. Спрятался там, где я планировал взломать ящик. Стой. Антенка. Это вот сюда. Какие богатые ящики? Или тут инфляция большая происходит, и за пару лет цены выросли так, что мама не горюй. Бабысь. Сколько вас тут? Все, желающие кончились. We should have expected this. Come on, we can still catch them. Ну и чё, пускаем всех кварианцев, кроме Тали, в расход? А я сейчас не назад бегу? Нет. На. Ракетные дроиды. Сколько же они мне крови попортили в первой части? They did want to get to Vitor first. Get your squad into cover and I'll open the loading bay doors. We'll take cover by the doors. Shepard, you take point. Ага, там, похоже, сам этот парниша справляется. Витор. Moving to cover. Take point, Shepard. We'll cover the door. Those Quarians never stood a chance. This is gonna be one tough son of a bitch to take down. Где тот гранатомет, который я нашел? А, вот он. Перегрузка, говорите? У тебя она есть? Давай. Еще и броня. Или броня считается твоим ХП? Долго ты будешь это делать? А, мои дебилы уже полегли. Класс. Да не... Какого черта?
сесть в укрытие и бегать на одной и той же кнопке. Хочешь убежать, а он сел и сдох. Молодец. Давай, перегрузи его. Я себе теперь возьму. Перегрузка еще. Да сколько она осталось? А, полоска там внизу показывает, сколько ему остается. Угу. Теперь давай броню сшибать. Ну, понятно, что под консоль. Ну, честно говоря, на геймпаде тоже больше кнопок, чем тут используется, по-моему. Ага, еще и ХП у него. Ну вот, помер и никакого лута не осталось. Кстати, можно было, наверное, этот контейнер взорвать нафиг. Но уже поздно. Так, что тут хорошего? Очищенный иридий. А иридий разве не радиоактивен? This might be useful. Так, ой, что тут хорошего лежит? This is your chance to go find Vitor while I tend to the wounded, Shepard. He's probably somewhere in the back of the loading bay. Ладно, пошли. Так, все, я тут... А, вот еще какое-то здание. Что в нем хорошо попадется? Стеной сейф. Смотрим. Так, заземление вот здесь было. Нет. Что ты? Ага, и тут теперь одноразовая только? Фейлился и больше нельзя, жаль. Monsters coming back. Mechs will protect. Safe from swarms. Have to hide. No monsters. No swarms. No, 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 no. Vitor? No, Vitor. Not here. Swarms can't find. Monsters coming. Have to hide. Эй, очнись. Hey, I'm talking to you. Great. We come all this way and our only witness is a babbling idiot. Swarms coming. Storm coming. Storm of swarms. Mechs will... You're not one of them. You're human. They didn't find you? Who didn't find us? The monsters. The swarms. They took everyone. Меня отсюда. We're not survivors, Vitor. We just got here. You don't know. You didn't see. But I see everything. Looks like security footage. He must have pieced it together manually. What the hell is that? My god. I think it's a collector. Кто такие коллекционеры? Они приходят сюда за гусеничками и садят их в банки? That some kind of alien? They're a species from somewhere beyond the Omega-4 relay. Only a few people have ever seen one in person. They usually work through intermediaries, like slavers or hired mercenaries. If they're involved with the Reapers somehow, it could explain what happened to the colonies. The Collectors have advanced technology. They could have a weapon that disables an entire settlement at once. The Seeker swarms. No one can hide. The Seekers find you, freeze you. Then the monsters take you away. Побег Витора. Why didn't the collectors take you? Swarms didn't find me. Monsters didn't know I was here. The Collectors aren't known for being careless. Maybe his enviro suit kept him from showing up on their sensors.
Or they were using technology specifically designed to detect humans. Only human colonies have been hit. Второй. Tell me more about these swarms. It's how they find you. Seeker clouds, machines like tiny insects. They go everywhere. They find you, then they sting you, freeze you. Sounds like miniature probes, maybe. Find victims, then immobilize them with a stasis field or nerve toxin. Коллекционеры. I want to know more about the collectors. Nobody knows much. They're so rare, a lot of people don't even believe they exist. More importantly, why are they abducting human colonists? What are they after? Maybe the Elusive Man can figure it out. Продолжай, Виктор. What happened next? The monsters took the people onto the ship, and then they left. The ship flew away. But they'll be back for me. No one escapes. I think that's probably all we're getting out of him, Commander. Спасибо, Виктор. We appreciate what you told us. You were very helpful. I studied them. The monsters. The swarms. I recorded them with my Omni tool. Lots of readings. Electromagnetic. Dark energy. We need to get this data to the Elusive Man. Grab the Quarian and call the shuttle to come pick us up. What? Vitor is injured. He needs treatment, not an interrogation. We won't hurt him. We just need to see if he knows anything else. He'll be returned unharmed. Your people tried to betray us once already. If we give him to you, we'll never get the intel we need. Praza was an idiot, and he and his men paid for it. You're welcome to take Vitor's Omnitool data, but please, just let me take him. Ты с нами, Тали. You don't have to take Vitor and go. We could work together, just like old times. I want to, but I can't. I've got a mission of my own. It's too important for me to abandon, even for you. When it's over, and I'm still alive, we'll see what happens. Что за задание? That sounds dangerous. What are you doing? I don't think Cerberus needs to hear about it, but it's in Geth space. That should tell you how important it is. Питер пойдет с Тали. He's traumatized and he needs medical care. Tally will give us the Omnitool data and take him to the flotilla. Understood, Commander. Thank you, Shepard. I'm glad you're still the one giving the orders. Good luck out there. If I find anything that can help you, I'll let you know. We're ready for pickup. Так, что теперь будет? Shepard, good work on Freedom's progress. The Quarians forwarded their findings from Vitor's debriefing. No new data, but it's a surprising olive branch given our history. You and I have different methods, but I can't argue with your results. Насчет данных Витора. The data from his Omnitool should be quite useful. We're still analyzing it. But more importantly, you confirm the collectors are behind the abductions. Кто они? Tell me what you know about these collectors. They periodically travel to the Terminus systems, looking to gather seemingly unimportant items or specimens, usually in exchange for their technology. When their transactions are complete, they disappear as quickly as they arrived, back beyond the unmapped Omega-4 relay. Until now, we've had no evidence of direct aggression by the collectors. Омега-4. Why is the Omega-4 relay unmapped? What do we know about it? Only that no ship passing through it has ever returned. Our best guess is that the relay reacts differently to collector vessels, allowing them safe passage. If they can manipulate relays, that's just further evidence of the connection with the Reapers. Интерес к людям. Any ideas on why they've shifted their focus to humans? If they're agents for the Reapers, it could be any number of reasons. Obviously, humanity played a huge role in Sovereign's destruction. That might have been enough to draw their attention. What really concerns me is why they bother abducting the colonists. Once the humans are paralyzed, why not just kill them? Операции. What are the collectors getting from these deals? The collectors aren't very forthcoming about their motives. Generally, they seek out species with rare genetic mutations or abnormalities. They pay slavers and merc groups exorbitant sums to obtain these specimens, and then they leave. But they've never targeted a single species before, and the previous sample sizes were in the dozens, not the tens of thousands. Что от меня скрываете? You're holding something back. How do you know the Reapers are involved? The patterns are there, buried in the data. The Council and the Alliance want to believe the Reaper threat died with Sovereign,
You and I know better. I won't wait until the Reapers are on the march. We need to take the fight to them. В одиночку я не справлюсь. If this is a war, I'll need an army. Or a really good team. I've already compiled a list of soldiers, scientists, and mercenaries. You'll get dossiers on the best of them. Finding them and convincing them to work with you could be challenging, but you're a natural leader. I'll continue to track the collectors. When they make their next appearance, I'll notify you and your team. Be ready. У меня была хорошая команда. Keep your list. I want people I trust. The ones who helped me stop Saren and the Geth. That was 2 years ago, Commander. Most of them have moved on, or their allegiances have changed. Отсюда. Гарус. Where's Garrus Vicari? The Turian disappeared a few months after you were declared dead. Even we haven't been able to locate him. Эшли. Where's Ashley Williams? She's still with the Alliance. Promoted, I believe. Her file is surprisingly well classified. Рекс. Where's Erdnot Rex? He returned to Chichanka, and he hasn't gone off-world in over a year. He's trying to unite the Krogan clans. Шепард, ты тупой? Ты с Тали только что виделся. Зачем спрашивать-то? Ну ладно, Тали. What about Tali? She already helped us on Freedom's Progress. That was unexpected. I need more intel before I'll commit to that. И Лиара. Where's Liara Tassoni? She's on Ilium. My sources say that she's working for the Shadow Broker. If so, she can't be trusted. Жалко, тут нет пункта Кайден. И в ответ, чтобы было там размазан ровным слоем по Вермайеру. Неважно. Okay, I get it. They're not available. You're a leader, Shepard. You'll get who you need. Я Спектр. I'm still a Spectre. Maybe I can get the Council to help us out. If you think you can convince them, by all means. Just remember, you've been gone a long time. Things have changed. Я знаю хороший способ убеждения Совета, как в конце первой части разнести их к чертям. Мы будем готовы. You worry about the collectors. I'll make sure my team's ready. Good. 2 things before you go. First, head to Omega and find Mordin Solus. He's a brilliant Solarian scientist. Our intelligence suggests he may know how to counteract the Collector's paralyzing Seeker swarms. А второе? Sounds good. What else? I found a pilot I think you might like. I hear he's one of the best. Someone you can trust. Джокер? Hey, Commander. Just like old times, huh? I can't believe it's you, Joker. Look who's talking. I saw you get spaced. Got lucky, with a lot of strings attached. How'd you get here? It all fell apart without you, Commander. Everything you stirred up, the Council just wanted it gone. The team was broken up, record sealed, and I was grounded. The Alliance took away the one thing that mattered to me. Hell yeah, I joined Cerberus. You really trust the Elusive Man? Well, I don't trust anyone who makes more than I do. But they aren't all bad. Saved your life, let me fly, and there's this. They only told me last night. Вторая модель Нормандии. It's good to be home, huh, Commander? I guess we'll have to give her a name. Ну зачем верещать? Джокер вот сидел в корабле и сидел. Так, сейчас я вернусь, секунду.
Welcome aboard the New Normandy, Commander. I've been looking over the dossiers. I'd strongly recommend starting by acquiring Morden Solus, the Solarian professor on Omega. We know the Collectors use some type of advanced technology to immobilize their victims. We'll need him to develop a countermeasure to protect us. You still don't get it, do you? You're not in charge of this mission. I am. Operative Lawson makes a valid point, Shepard. Without the Professor, any encounter with the Collectors would result in failure. Who are you? I am the Normandy's artificial intelligence. The crew like to refer to me as EDI. Shut that thing down. I don't want it on my ship. Have I offended? Shepard spent a great deal of time fighting rogue AI. Geth, mostly. Plus that incident with the Alliance's Hannibal system on Luna. Your distrust is logical, Shepard, unlike the irrational mistrust of most humans. However, I am no threat to you or anyone else. I observe and offer analysis and advice. Nothing more. I'm guessing it takes more than just the three of us plus Joker to fly this ship. The Normandy has a full crew. They're at their stations awaiting your orders. Final preparations for takeoff are complete, Commander. When you're ready to go, just pick a destination from the galaxy map in the CIC and I'll plot a course. Jacob and I should return to our posts. Come find us if you have any questions. Welcome aboard, Commander. I'm Yeoman Kelly Chambers. I've been assigned as your administrative assistant. I'll manage your messages and help you monitor the crew. And I must say, it's such an honor to work under you, Commander Shepard. Кто забыл включить микрофон обратно с возвращения? Так, что я там говорю? А, ну да, про эпичные ракурсы. И что тут показывали так персонажей снизу вверх, сзади, что в интро это, Эшли 3 раза филейную часть показали, если я не сбился со счета. Так, мне не нужна помощь. I understand. I won't bother you unless it's important. Anything else, Commander? Как? Нет, давайте пообщаемся. I always have time for you, Commander. Что вы делаете? What are your responsibilities? I'll keep you notified of any messages or appointments you might have. If any of the crew has important business to discuss, I'll make sure you know. Это все? Isn't that the type of task better suited for a VI? Yes, but being your yeoman is just my official role. Unofficially, I observe the crew. Everyone knows how risky our mission is. Many of us may not be coming back. That's a lot of pressure. I have a degree in psychology. I'm good at sensing when people are overly taxed. Вы психолог? You make sure the crew's mental health is sound? Yes. I look for warning signs. I listen. It's not a full-time job, and it's most effective when done informally. Хорошо, что вы I'm glad здесь. to have you on the team, Miss Chambers. Please, call me Kelly. Нет. Let's keep this professional, Yeoman. Yes, sir. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I Потом always еще. have time for you, Commander. Вы здесь счастливы? How do you feel about being assigned to the Normandy? I was handpicked by the Elusive Man to help fight the greatest threat known to humanity. How do I feel? Honored, exhilarated, terrified. But mostly I feel encouraged. Under your leadership, we can't fail. Что вы думаете о Цербере? This organization has a dark reputation. Do you have any concerns working for them? Not at all. Our methods can be harsh, but Cerberus has noble objectives. We look out for human interests, advance human technology, save human lives.
They're good goals. Церберы другие расы. It sounds like Cerberus wants to dominate all aliens and put humankind on top. Cerberus looks out for humanity, but that doesn't mean we hate aliens. My sister started a dog shelter, but she loved cats too. I love humanity. I also love Asari, Quarian, Turian, Solarian, Hanar. That isn't in conflict with Cerberus ideals. That'll be all. Yes, Commander. Так, что тут еще хорошего есть? Личный терминал. Статус команды. Это что такое тут вообще? Ого, это столько будет персов, что ли? Чего? Архангел. Профессор. Иран. Так. О, заключенная. И искусный вор Касуми. О, внешний вид, а ну. Просто две разных брони. А Джейкобу даже настроить не дают, ладно. Улучшение, что тут? Позволяет увеличить эффективность умения членов отряда, модернизировать вооружение и корабль, что поможет вам выполнению заданий. Получить доступ к новой технологии можно, найдя ее на задании, купив в магазине или разработав при помощи исследовательского терминала. Так, от советника Андерсона. На случай, если слухи правдивы и вы на самом деле живы, прошу вас встретиться со мной в цитадели. За прошедшие 2 года многое изменилось. Вы подарили нам власть, и только вы по праву можете подтвердить или опровергнуть дошедшее до наших ушей. Так, от призрак. Шепард. Мы завершили переговоры с опытным наемником Заидом Массани. Его имя, возможно, знакомо вам. Заид принимал участие во многих известных, а также абсолютно неизвестных операциях в системах Терминус, где показал себя безжалостным и неустрашимым бойцом. Мне кажется, что такой человек мог бы вам пригодиться, поэтому я провел переговоры и сделал так, чтобы он вступил в ваш отряд. Сейчас он на Омеге тратит свой последний гонорар. Там его и можно найти. Все денежные вопросы с ним я решил лично. Проект «Повелитель пламени». Капитан. Пропал исследовательский корабль «Розали», связанный с Цербером. Экипаж корабля испытывал новый прототип транспортного средства «Молот». Кроме того, на борту корабля были работающие на нас ученые доктор Мануэль Кайши и доктор Роберт Олой. Мы хотим, чтобы вы разыскали корабль, его исследовательскую команду и ученых. Последний раз корабль Розали видели на планете Зиона, система Элиста, предел Исмара. От адмирал Хакет. Капитан Шепард, мы полагаем, что найденные в результате сканирования системы Амады данные заинтересуют вас. Найдено место падения Нормандии. Альянс хочет почтить память Нормандии и воздвигнуть памятник на месте, где нашли последний приют ее обломки. Хотели бы, чтобы вы в числе первых побывали на месте трагедии и установили там памятник. После нападения коллекционеров на Нормандию 20 членов экипажа до сих пор числятся пропавшими без вести. Если вам удастся отыскать доказательства их смерти, пожалуйста, предоставьте их органам Альянса. Желаю удачи, капитан. Штурмовая броня Цербер. От призрак. Шепард. Наши специалисты по броне узнали, что вы снова вернулись в строй и решили, что вам не помешает хорошая экипировка. Я доставил собранный ими контейнер на Нормандию. Вы найдете его в своей каюте. По счастливой случайности нам известен ваш размер. Так, то же самое. Фактически, ладно, это про DLC всякие шмотины, да? Так, оружие броня коллекционеров. Призрак. Шепард. У наших ученых было время поработать над захваченными образцами технологий коллекционеров. Вооружившись полученными знаниями, им удалось создать броневой костюм вашего размера и штурмовую винтовку, использующую обычные термозаряды. Я доставил их в оружейную комнату на Нормандии. Доброй охоты. Я доставил на Нормандию прибор ночного видения. Инженеры рассказывали, что с его помощью можно гораздо проще обезвредить противника с использованием инструментарона или умений. Но я так и не разобрался, как он работает. Просто приказал доставить прибор в вашу каюту. Нашим инженерам по созданию брони пришла в голову идея, что вам не всегда имеет смысл засвечивать лицо направо и налево. Они решили выслать вам устройство, которое Цербер использует при проведении секретных операций. Кроме того, в нем есть дополнительный функционал, который может вам весьма пригодиться. Шлем в вашей каюте.
Страж. Наши программисты ознакомились с данными вашей телеметрии и решили порадовать вас новым шлемом со встроенными микропроцессорами для регуляции энергии щитов. Я выслал шлем на Нормандию. Он в вашей каюте. То есть DLC-шный шмот еще какие-то дополнительные пассивки дает, получается. Так, броня Инферно. Шепард, Миранда посоветовала выслать вам броню Инферно. Броня хорошо себя показала во время операции на Верджи. И я решил выделить вам один экземпляр. Он должен быть уже на борту Нормандии. Зайдите в свою каюту, когда будет свободная минутка. Спам. Ну, посмотрим. Снайперская винтовка Клэк. Шепард, Миранда просмотрела запись телеметрии вашего оружия, а также изучила процент попаданий. Несколько презрев субординацию, она отправила запрос на получение нового оружия. Наши инженеры предположили, что вам не хватает дальнобойной винтовки, способной легко справиться со щитами, и предложили использовать снайперскую винтовку Клык. Она уже в оружейной комнате Нормандии. Попробуйте ее в деле и поделитесь впечатлениями. Я же не использую снайперки. Потому что тупо не могу. Бронекостюм Кровь Дракона. Шепард. Джейкоб шепнул мне, что вы подбираете себе снаряжение, оружие, броню. На станции Лазарь вашего пробуждения ждала одна неплохая штучка. Я думал, что она уничтожена, но когда мы отбили станцию, удалось ее найти и доставить на Нормандию. Загляните в шкафчик с бронекостюмами в вашей каюте, она уже там. Так, Властелин. Шепард. Одно наше отделение без каких-либо предупреждений перестало выходить на связь. В проекте «Властелин» задействованы достаточно опасные технологии, и я хочу, чтобы вы с этим разобрались. Перед отделением поставлена достаточно щекотливая задача, поэтому я не могу доверить этому каналу все детали операции. Вы найдете отделение на планете АйТ системы Тифона, которая находится в скоплении Феникс. Пожалуйста, соблюдайте осторожность. Дуговой излучатель. Шепард. Недавно на нашем аванпосту в Скеллианском пределе произошла стычка с гетами. Не волнуйтесь, я не собираюсь отрывать вас от задания. По этому поводу наши оперативники легко расправились с разведывательным отрядом. Они полагают, что все прошло не так гладко только благодаря первому образцу нашего новейшего электрического оружия, вышедшему наконец из лаборатории. Сейчас отряд оперативников получил заслуженный отпуск, и оружие им пока не понадобится. Новую разработку назвали «Дуговой излучатель». Я отправил один экземпляр в оружейную Нормандии, чтобы вы могли с ним ознакомиться и использовать, если сочтете нужно. На испытаниях он показал отличные результаты при уничтожении кинетических барьеров и синтетических противников. Но лабораторные испытания мало значат, пока оружие не опробовано в серьезных боях. Мы знаем, что оно работает. Теперь нам хочется посмотреть, насколько оно хорошо в умелых руках. Если все пройдет нормально, мы используем ваш опыт для обучения других оперативников. Ну, судя по описанию, что-то есть. Ну, хотя я смотрел, у меня же уже были видны эти броники, там ничего не было написано. Так, встреча с Касуми Гото. Шепард, затратив немало денег и усилий, мы разыскали опытную воровку Касуми Гото и убедили ее поработать с вами. Мало кто слышал о ней, и уж совсем мало кто может утверждать, что видел ее лично. Она непревзойденный мастер маскировки и скрытного проникновения. Ее навыки служат вам бесценную службу. Отправляйтесь на Цитадель в район Закера. Там вы найдете особенный рекламный терминал, отличающийся от остальных. Чтобы поговорить с Касуми, введите на терминале пароль молчания золота. Так, тяжелая винтовка Мотыга. Шепард, Миранда и Сузи на днях работали с данными анализа боя, и Сузи пришла к интересному выводу. Ей кажется, что в погоне за новым и современным мы забыли о проверенных старых технологиях. Вообще-то я не склонен обращать внимание на такие идеи, но если искусственный разум критикует тебя за любовь к высоким технологиям, об этом стоит задуматься. Приняв эту мысль к действию, мы доставили на Нормандию несколько тяжелых винтовок Мотыга. Они переделаны под работу на термозарядах, но в остальном это те же надежные старые винтовки, которые колонисты используют на протяжении десятилетий. Хорошей охоты. Сколько ж тут еще читать и читать. Так, плазменный дробовик Гетто. Шепард, нашей ячейке удалось заполучить интересное оружие Гетто. По принципу действия оно напоминает дробовик, но намного более технически продвинутый. Здесь используются сверхпроводники и получаемая при столкновении плазма. Соответственно, боеприпасы для этого оружия также сложнее, чем для ваших дробовиков, но их изготовление или модификация не представляет большой сложности. Я приказал доставить несколько образцов этого оружия на Нормандию. Емкостный шлем. Шепард, когда вы это прочтете, наши инженеры уже доставят емкостный шлем на борт Нормандии.
Это новый шаг в технологии перезарядки щитов. Пользуйтесь на здоровье. Так, крупнокалиберный пистолет Фаланга. Шепард, Сузи сообщила мне, что Джейкоб не так давно получил от неких неизвестных друзей несколько пистолетов М5 Фаланга. Рачительность Джейкоба похвальна, но если бы он обратился ко мне, я бы все организовал. Мы обсудили этот вопрос, и я решил, что еще несколько фаланг, а также запасные части, лазерные прицелы и руководство по ремонту на Нормандии не помешают. Пользуйтесь ими так, как посчитаете нужным. Визор Архон. Шепард, наши инженеры сделали вашему отряду очередной подарок. Новый визор со встроенной программой Архон. Она может управлять биотическими усилителями и инструментронами. Точнее, не управлять, а позволять вам управлять ими. Визор уже в вашей оружейной. Так и броня Кестрель. Шепард, внутри технического подразделения разгораются споры о защитной системе Кестрель. Она достаточно эффективна сама по себе, но техники считают, что лучше ее использовать по частям, сочетая с другой броней. Я переправил полный комплект в Нормандию. Модули программируются раздельно, так что ты сможешь использовать их по своему усмотрению, разумению. Так и... Это можно все поубирать. Так, архивные. Оно попадает в архивные, понятно. Углубленную тренировку не хочу. Ага. А потом со всяким лутом коллапсирует в черную дыру. Так, Шепард. Давай посмотрим, что ты можешь. Пистолет, пулемет, сюрикен. Ну, в общем, то же самое. А что 3 настройки? А, это те оружия, которые DLC. Ладно, пока пусть будет стандартное, то, что по сюжету выдается. Ого, какой тут арсенал красивый. Джейкоб, ты тут что торчишь? Commander, there hasn't been time to really settle in and take stock. I want to say that working with you is a great opportunity to do something that matters. It's a privilege to serve on the Normandy, Commander. Служи, служи. Тебе скоро придется сидеть на корабле вечно. Вы здесь не по моей воле. You're here because you're Cerberus. Don't expect special treatment. Understood. But not everyone in the group is hardline. I'm an employee because I believe in their current direction. Doesn't mean I don't have concerns about their past actions. Or some of yours. You watch me, I'll watch you. That suit you? Действие Цербера. What has Cerberus done to make you nervous? A lot. They've been called terrorists, and with good reason. Doubt you can find a more checkered past. But if the Collector threat is real, and we do something about it, Cerberus will be remembered differently. Or we'll all be tried and executed. Can't count on people thinking about it as hard as I have. Делайте свою работу и все. If you follow orders and keep to yourself, we'll have no problems. Fair enough, Commander. Let me know if you need anything. Так, и дальше. И лаборатории, ну, по идее, после профессора откроются. A scientist is required to use the technical laboratory. What's this area of the ship? This is the FTL communications room. In addition to interfacing with the FTL comm network, Normandy is fitted with a quantum entanglement communicator linked to the Elusive Man's office. This allows lag-free communication even when you operate off the comm grid. Квантовый что? I've never heard of a quantum entanglement communicator. How does it work? Essentially, 2 subatomic particles are created in an entangled state. One is installed here, and the other in the Elusive Man's office. When one particle occupies a given quantum state, its entangled partner will always enter the opposite state, no matter the distance between them. If we alter the state of our particle, that alters the state of the Elusive Man's. This allows us to send data in the form of quantum bits. Полезная штука. Why aren't these used everywhere? Each quantum pair costs nearly as much as a comm relay, and can pass only 1 quantum bit of data at a time. In addition to the cost and bandwidth issues, the system is strictly point-to-point. To contact 100 different worlds, we would need to manufacture and install 100 entangled pairs, 1 link to each world. That's all for now.
Logging you out, Shepard. Так. Там теперь. Наверное, карту использовать. С секретарем я разговаривал. А, вот лифт. Подождет Джокер. Каюта капитана. Так, поехали смотреть по порядку. Ух ты, у меня даже аквариум, собственно, есть. What's this area of the ship? This is the commanding officer's quarters. It's larger than the quarters of other warships I've served on. This is a Cerberus vessel, not an Alliance warship. Accommodations have been made for personal taste. That said, this space is directly under the exterior pressure hull. The fitting yard workers called it the loft. Шепард, ты чё, в текстуры решил провалиться? Не надо. Вот так, звуковая система. Выбрать музыку. О! Подойдет. Где личный терминал? Ага, это то же самое, что было возле компа. Итак, отбейте при атаку превосходящих сил противника и спасите команду. Вернуться к исполнению. Ну, короче, тут куча всего. Ох, нифига аж. Ладно, потом как-нибудь посмотрю. Пошли отсюда дальше. Каюта экипажа. Женский туалет. Shepard, the men's restroom is on the port side of the ship. Свою комнату, в смысле, осмотреть? Я вернусь. Oh, she's a cutie. How old? She'll be a year old next month. Oh, you'll miss her first birthday. Wow. My family lives in New Canton. Oh, that colony's on the edge of the frontier. Could be vulnerable to collector attack, couldn't it? Exactly. It's most important that she have a first birthday. That's why I'm here. Ну, сейчас вернусь туда, погляжу. Про туалет мне напомнило, как в Deus Ex Human Revolution, когда в женский туалет заходишь, то Ричард связывается по этому поводу. Здрасте, мы просто декоративные люди, да? Что тут еще есть? Мужской туалет. То есть тут и вода есть у них. Никаких типа ионного душа и прочего нет. Chef surprise again? Come on, Rupert. I'm sorry, Princess. Filet mignon and caviar coming right up. Let me just get out my doilies. That'd be real nice, Mr. Gardner. А вот это место прям как на старой Нормандии. Commander Shepard, the hero of the Citadel. You did humanity proud that day. Miss Sergeant Rupert Gardner here. How can I be of service? Вам что-нибудь нужно? You have everything you need. I make do. But have you ever tried to prepare a decent meal with military provisions? I'm good, but I'm no miracle worker. Taking down the collectors is going to be rough business. The crew deserves a few fine meals before they throw themselves into the fire. Чем я могу помочь? What do you need? If I had some quality ingredients... Oh, shit. You've got more to worry about than grocery shopping on the Citadel. Forget I mentioned it. Дайте мне список. If I head that way, I'll keep an eye out. Much appreciated.
Most of this list is probably standard fare for those namby-pambies on the Citadel. Anything else you'd like to talk about? Обязанности. What do you do here on the Normandy? What don't I do? Most think of me as the ship's cook, but I'm also the facilities technician and custodian. HVAC, plumbing, non-mission critical electrical. I make sure they're all clean and running. Хорошо, сейчас поищу, поболтаю. Так, вы не уборщик и повар? So the man cleaning the toilets is also preparing the meals. I wash my hands. Most of the time. This ain't no luxury liner. You have to pull your own weight in a Cerberus vessel, and I catch what falls through the cracks. Through the cracks. Что думает о Цербере? How do you feel about working for Cerberus? Damn proud. Cerberus gets the job done. The Alliance and Council have got their heads buried so deep up their butt puckers they can't see squat. It'll take good old human ingenuity to crush these collector vermin. Only Cerberus knows that. Как оказался в Цербере? How did you find your way into Cerberus? Can you believe I was once a family man, working the EZO rigs along the frontier? I was happy enough, but losing everything to Batarian raiders can change your outlook. I needed to make a difference. I'm no soldier, but I've got skills, and Cerberus keeps an eye out for talent. I'll do whatever it takes to help, be that plumbing a sewer, routing an air duct, or keeping everyone's bellies full. Так, ну пошли дальше. Квест же мне появился? Появился. Лаборатория. О, доктор Чаквас. Commander Shepard, I watched the Normandy crumble with you on board. It's good to see you alive. Рад вас видеть. Nice to see a familiar face, Doctor. I feel the same. I wish more of the original crew could be here. The kind of trauma you endured would have changed most people. But not you, I see. Welcome back, Shepard. Вам что-нибудь нужно? Do you have everything you need? I believe so. This medical bay seems very much like the sick bay on the original Normandy. Only thing missing are my private reserves. I even had a bottle of Ceres Ice Brandy that I was saving for a special occasion. Я найду другую бутылку. I'll keep an eye out for a replacement bottle. Oh, you needn't. It's expensive, and we have much larger concerns ahead. Уход из Альянса. Doctor, you've been with the Alliance for years. Why leave now? After the Normandy was lost, the surviving crew was reassigned. I was stationed at the Mars Naval Medical Center, a very respectable position, but it wasn't on a starship. Служба в Цербере. You're not the Cerberus type, Doctor. I don't work for Cerberus. I work for you. On a mission that may be crucial to the survival of the human race. I have faith that your dealings with Cerberus will be ethical. I trust you, Commander. Шансы на выживание малы. There's a very good chance this mission will be a one-way trip. Are you prepared for that? I've been through the reclaiming of Shanxi, the Skillian Blitz. We survived the Battle of the Citadel and the destruction of the Normandy together. I've lived a full life. No regrets. I'd like to make sure the crew gets the same opportunity. I'll see you later, Doctor. Commander. Ну да, целый собственный бар. Было бы прикольно, если так соберешь на корабле все побочные квесты и получаешь ачивку «Мальчик на побегушках». Но, видимо, так не будет. Так, кабинет Миранды. А это что за... Фига у нее кровать. Раз, два, три. 6 подушек? Миранда, зачем тебе столько? Ты подушечный форт делаешь? Commander, what can I do for you? Давай изучить состояние Нормандии. Anything I should know regarding the Normandy? The crew's working well, and the ship appears to be performing to specifications. Что ты здесь делаешь? What exactly are your duties, aside from keeping an eye on me? I'm the elusive man's agent. You're his most important asset. My job is to make sure you succeed. Aside from that,
I send regular reports to the Elusive Man, updating our status. Мы можем поговорить? Do you have a minute, Miranda? No doubt you've got a lot of questions. Cerberus isn't as evil as most people believe. If I can help allay any of your concerns, I'd be happy to do so. So, what would you like to know? Задачи Цербера. I know what we're doing here, but what's Cerberus's long-term goal? The advancement of the human race. Nothing more, nothing less. The Solarians have the Special Tasks Group. The Asari have their legendary commandos for stealth and recon operations. Cerberus is humanity's answer to those organizations. Кто главный? But those organizations are regulated by governments. Who keeps Cerberus in check? Nobody. We're privately funded and our backers trust the Elusive Man to make the right decisions. But he's very clear about our goals. Protect humanity and serve its advancement. Кто такой Цербер? Are you military or political? Or both? Cerberus has several divisions. Political, military, scientific. But we're all working towards the same goal. The teams you encountered before your accident were mostly part of our military division. But not all Cerberus operations use the same protocols. We try not to get bogged down in bureaucracy or formality. Ресурсы Цербера. What kind of resources does Cerberus have? We're very well funded, though I doubt anyone other than the Elusive Man knows exactly how well. But our resources aren't unlimited. Reviving you and rebuilding the Normandy was a significant investment, and a significant risk. We're all hoping you can do the impossible, Shepard. No pressure. Что-то у нее, конечно, лицевая анимация немного. Как будто ее ас Джокера зацепил, и она теперь постоянно улыбается. Призрак. What can you tell me about the Elusive Man? Not much that you don't already know. Even I don't have access to most of his background. And you've seen more of him than most ever do. It's rare for him to become directly involved in missions, but you're something special. Whatever else people might say about him, I can assure you he's got humanity's best interests at heart. That includes you and me. Вот ты взяла. How can you be sure of that if you know so little about him? I didn't get to where I am without knowing how to gauge people's motives and ambitions, even from brief encounters. He's no saint, and he'd be the first to admit it. But he is committed. Humanity couldn't have a better advocate. Расскажи о Tell me себе. about yourself, Miranda. Oh, I guess that's fair. I've spent the last 2 years learning everything there is to know about you. Well, you should probably know that I've had extensive genetic modification. Not my decision, but I make the most of it. It's one of the reasons the Elusive Man handpicked me. I'm very good at just about anything I choose to do. Ты модифицирована генетически. What level of genetic modification are we talking about? That's very thorough. Physically, I'm superior in many ways. I heal quickly, and I'll likely live half again as long as the average human. My biotic abilities are also very advanced. For a human. Add to that some of the best training and education money can buy, and, well, it's pretty impressive, really. Ты совершенно. Sounds like you were designed to be perfect. Maybe, but I'm not. I'm still human, Shepard. I make mistakes like everyone else. And when I do, the consequences are severe. Everyone expects a lot from someone with my abilities. Ты самоуверенно. You certainly don't lack for confidence. It's just a fact. My reflexes, my strength, even my looks, they're all designed to give me an edge. No point in hiding from it. It's the reason I'm trusted to oversee the most dangerous, risky, and technically demanding operations Cerberus undertakes. And it's why I was assigned to you. It's my job to make sure you succeed, Shepard. От скромности она не умрет. До Thanks for the встречи. information, Miranda. I'll talk to you later. Of course, Commander, whatever you need. Но вот этот броник второй у нее очень даже неплохо выглядит. Так. Где лифт? Ехали обратно к Шепарду, посмотрим, что там я еще мог пропустить. А где рыбки-то, кстати? Почему там только салат плавает? Так, еще, ну-ка, я хотел глянуть. Вроде ж похожий на мирандовский визор есть, да? Вот он, интерфейс стража. Пусть будет. Что идет? А, сила щит. Вот, да, есть пассивки, получается. Здоровье повышается на 5. А ну-ка.
Опять же так. Передаешь силу щитов. Урон с расстояния повышается на 5. Урон от оружия на 5. Так, ага. Время восстановления. Вот этот мне, конечно, пригодится. Но он какой-то уродливый. Ну. Что это за издевательство? Ого. Вот, выстрел. Не, ну оно больше такие косметические бонусы, но может от них польза быть. Ладно, пусть этот стоит. Кестрель. Угу. И это тоже не декоративно, а чуток. Хотя даже не чуток. Так. Я и без этих всех штук справлюсь. Ставим стандартные шмотины. Оставлю только этот интерфейс стража. О, значит, рыбок закуплю. Хорошо. Эти броники что добавляют? Просто декоративное уже? Нет, тут вот есть ухитиновые параметры. У Цербера тоже есть. Так. Короче, берем стоковый, оставлю только интерфейс. Ух ты, у меня даже есть собственная моделька корабля. Круто. Зачем мне фотка Эшли на столе? И инженерная палуба. Кодекс, чего ты мне покажешь? The Systems Alliance. With elaborate secrecy, Cerberus labored for years to build a new, superior Normandy. The vehicle's many alterations produced a craft nearly double the original size, requiring an even larger Tantalus drive core to compensate. The new Normandy features greater space in living quarters, research laboratory, observation deck, and cargo bay. Its shuttle can make landings the Normandy cannot attempt. In addition to tight beam communicators, Normandy's Quantum Entanglement Communicator, QEC, provides instantaneous contact with the elusive man. The Enhanced Defense Intelligence AI coordinates many of the ship's combat functions, assisting and even supplanting human piloting. Potential upgrades are numerous. The airframe could support additional armor and an axial mass accelerator. The thrusters could support recent advances in fuel technology beyond H2O2 chemical rockets. And the hull can mount double the standard number of kinetic barrier projectors, leaving space for stronger shields, easily sustainable via the new EZO drive core. Хомяк в колесе бегать будет? The Systems Alliance UT-47 drop shuttle landing craft holds 12 soldiers in a cramped, uncomfortable cargo bay and 2 more in the cockpit. Officially named the Kodiak, the drop shuttle is better known to Alliance Marines as the Combat Cockroach, due to its appearance and durability. The vehicle's robust environmental sealant technology exposes few vulnerable parts to the elements. First tested in the sulfuric acid clouds and extreme temperatures of Venus, the Kodiak can land in hard vacuum, high pressure, and temperatures from near absolute zero to over 900 degrees Celsius. A true contragravitic vehicle, the Kodiak's substantial Element Zero core allows flight by entirely countering the vehicle's mass. Its small thrusters are for directional control only. So if the mass effect field fails, the vehicle becomes a proverbial 3 million credit coffin. The unarmed shuttle forgoes weaponry space for active masking, electronic countermeasures, and a robust kinetic barrier system, ideal for dropping troops undetected. Ну да, технически там так у меня и вышло, только я под конец
Сказал, мол, нафиг, мы воюем, нет времени. In the early 2160s, living beyond the Omega-4 mass relay in the Terminus systems, the mysterious Collector species is glimpsed so rarely as to be taken for a myth by most in galactic society. In reality, Collectors are human-sized insectoid bipeds and can resemble massive winged beetles. They are a terrifying force in the galaxy, responsible for the murder of hundreds of thousands. Collectors generate permanent stasis fields around themselves, creating nightmarish red-shifted energy fields. In battle, they hold position whenever possible, relying on their aggressive biotics and nearly limitless power. Several types of bipedal collectors have been identified, including minions, defenders, zealots, assassins, and artillery operators. Acting together, collectors have imprisoned entire cities in stasis. While no definite forensic accounting exists to explain the fate of those imprisoned, leading speculation is that victims are harvested for scientific experimentation and neurobiological repurposing. Так, тут чего? Планета Айте. 2 восхитительные луны, одно эффектное метеоритное кольцо и больше ничего. Так написано в популярных рекламных конспектах о системах Терминуса. Несмотря на то, что Айте можно по праву назвать планетой садом, она слабо населена, и местная колония основана всего около 100 лет назад. Мягкий климат, хищников не больше, чем на Земле, бактерии, почва благоприятная для земледелия, на бумаге Айте настоящий рай. Так, есть 2 причины непопулярности Айте. Первая и основная состоит в том, что спутник планеты, Лите, находится на нестабильной орбите и в течение следующих 2 столетий столкнется с планетой. Поэтому никто не стремится к длительным инвестициям в обреченную Айте. В основном бизнес сводится к продаже образцов местной флоры и фауны покупателям, способным предложить лучшую цену. Вторая причина заключается в уровне насилия на планете. Айте вошла в пространство Цитадели еще во время первой волны колонизации наряду с остальными планетами Туманности Феникса. Но уже в 2133 году колония объявила о своей независимости. После дня ожесточенных дебатов Совет принял решение не вмешиваться далее в дела колонистов. Оставшись без централизованного управления, планета погрузилась в пучину междуусобных войн за ресурсы между небольшими городами-государствами. В результате Айте стало чрезвычайно опасным местом, где каждый поселенец должен быть постоянно готов к нападению беспощадных корпораций, банд головорезов и даже к вторжению гетов. Войны происходили настолько часто, что даже само имя планеты менялось за это время 11 раз. Во избежание путаницы на стандартных галактических картах Цитадели планета называется тем именем, которое ей дали колонисты в первой половине столетия. Вроде... Нет, что ты еще мигаешь? А где я что пропустил? Ага, вот. A political economic pact for collective colonial security, the Alliance is the central galactic institution of human society. The Alliance gained associate membership to the Citadel Council in 2165 and assumed leadership in 2183, with former Alliance Captain David Anderson presiding. Many species regard humanity as a rogue race, and its 2183 victory following the attack on Eden Prime as a brutal and calculated sacrifice of its military rivals. Humans allegedly leveraged military victory into a political one, carving associate membership out of the violently depopulated Council. Because of the human Spectre Shepard's pivotal role in saving the Council, many analysts conclude several humans will be made candidates for Spectre status, further solidifying the human contribution to galactic peace. By achieving in decades what others waited centuries to receive, especially after so bloody a conflict, humans have guaranteed themselves deep hostility and fear throughout the galaxy. Ой, ну подумаешь, если бы Совет не был такими засранцами, они бы выжили. Так что не мои проблемы. Так, а что бы взять? Давай сингулярность прокачаем. О, появилось притяжение. Угу. Поднимает противника в воздух, вынуждая его беспомощно лететь в пал. А зачем мне противника к себе притягивать? Чтобы ему ближе было в меня стрелять? You came all the way down here to see us? You're speaking to our commanding officer.
Здравствуйте. I'm touring the ship, getting to know my crew. I'm Engineer Ken Donnelly, handling the power control systems. This is Gabby. That's Engineer Gabriella Daniels, actually. I'm responsible for the propulsion systems. What can we do for you, Commander? Вам что-нибудь нужно? Are you set up okay down here? We can't complain. I just wish it didn't take so long to calibrate the FBA arrays. Kenneth, you're complaining. А в чем проблемы? What kind of problems are you having? When they upgraded the Normandy design, they got a bit sloppy with the FBA couplings. I won't bore you with the tech, but there's an array of attenuators in the primary power transfer system that channels the field bleed. Kenneth, you're boring the commander with tech. In short, if we had T6 FBA couplings installed, it'd save us a lot of maintenance time each day. А почему этих модулей нет? Why isn't something like that already installed? It's probably just a design oversight. Efficiency isn't affected. It's a maintenance issue. Also, the T6 model can be hard to find. Nash and Stellar Dynamics discontinued them. We could probably find used ones in the Omega markets, but we have no time for shore leave. Ну что ж, еще один побочный квест. Хорошо. Ваше обучение. Where did you receive your training? Both Gabby and I started in the Alliance, serving on the SSV Perugia. She flew in the first wave at the Battle of the Citadel. We saw Sovereign firsthand. И вы покинули Альянс? Why did you leave the Perugia? After you died, Anderson lost political clout. The Council backslid on the Reaper menace. They discounted Sovereign as an isolated threat, as a single... Which was bullshit. They said your warnings of a greater danger were mistaken or delusional. We lost respect for Alliance leadership. We need to fight the real enemy, and only Cerberus seem to be doing that. Как Кен попал в Цербер? How did you wind up with Cerberus, Ken? Once you were gone, the Alliance brass descended like vultures, tearing apart everything you'd said. I was very public with my defense for you. I didn't hold back. That's an understatement. If Kenneth wasn't such a talented engineer, they'd have court-martialed him for insubordination. But it got me noticed by the elusive man. He made an offer, and here I am. Как Гэби попал в Цербер? So why did you join, Gabby? Kenneth and I have been partners in crime since we graduated from Tech Academy. When he got the Cerberus offer, I insisted that it include me. He'd fall apart without me. Thanks, Mum. Also, I love engines, and the Normandy is state-of-the-art. When I got the opportunity to work on her, I had to jump. Мысли о Цербере? What do you think about Cerberus? Actually, we don't know much about the organization other than the Normandy team. We know our mission and who's in charge. We're off to kick the collectors right in their daddy bags. That's enough for me. До свидания. Will do, Commander. Что тут еще хорошего у вас есть, ребята? I'm amazed Shepard came down to see us. I told you he would. Красивое ядро. Так. Оно хоть не радиоактивное? Я светиться по ночам не буду. Хотя и так у него морда будет светиться. Зато в туалет не темно ходить будет ночью. Я кто-то тут будет еще сидеть. Не, ну я взорвал совет, потому что они были бесполезны и слишком наглые. Заслужили. Подумаешь, несколько говорящих жоп. Всё, можно лететь дальше. Наконец-то за профессором. Ладно, пошли поговорим с Джокером. Так, чего теперь тут? Развитие компьютерной техники покончило с привычными устройствами ввода, такими как клавиатура. На смену им пришли современные, обычно голографические, отображаемые перед пользователями в таком размере и положении, чтобы ему было удобно с ними работать. Машины, использующие этот вид интерфейса, опознают пользователя по микрочипам в специальных перчатках. Датчики движения и акселерометры в перчатках устанавливают соответствие между положением рук пользователя и миниатюрным набором органов управления внутри компьютера. Когда пользователь работает с голографическим полем, система обратной связи в перчатках позволяет ему это чувствовать, несмотря на отсутствие физического контакта с органами управления. Пиши тумблер на тыльной стороне перчаток позволяет выключить их, когда они не используются.
Тактильный интерфейс получил настолько широкое распространение, что отдельные люди имплантируют акселерометры непосредственно в кончики пальцев. Работа без перчаток – знак увлеченного пользователя, который не хочет терять время на облачение в перчатки и гигиеническую обработку. Но у меня пока что не красный, у меня только немного морда поцарапанная. Но думаю, еще не вечер, поэтому я еще заработаю. Красные глазья. Так, Сузи, поговорим о тебе. Твоя работа. I operate the ship's electronic and cyber warfare suites in combat. My reaction time is much faster than any organic. I collate the records of shipboard monitoring devices for the Elusive Man. I serve additional functions which are restricted at this time. Так, дополнительные функции. Restricted functions? Like what? I do not know. Some of my databases are sealed, some of my hardware is kept offline. I assume that when certain unknown conditions are met, those functions will be released to me. Причем не только полупрозрачно, он еще и мерцает. Аж как глаза должны вытекать от этого. Кибервойна. Cyber warfare means things like viruses, right? In close-range ship-to-ship combat, I can sometimes break through the firewalls of an enemy's internal wireless network. Once I seize control of their systems, I can turn off gravity or air. I can disable weapons guidance or shields, or I can put their fusion plant in meltdown. On the defense, I manage Normandy's own suite of jammers, decoys, and internal firewalls. Звучит как FTL. Так, впечатляет. Sounds incredibly useful. Why isn't there someone like that on every warship? An organic operator cannot react quickly enough to changing circumstances or perform the necessary multitasking. This is a role that can only be filled by an artificial intelligence. Unfortunately, we are suspect. Well, it might have something to do with how an AI almost destroyed galactic civilization, just putting it out there. Призрак следит за нами? The Elusive Man has monitoring devices on board? He has invested most of Cerberus's resources into the design and construction of this ship. He has an interest in monitoring our progress. Другая тема. Let's discuss something else. Ready. Расскажи о Цербере. I want to know more about the people I'm working with. Much of that data is classified. Do you have a specific inquiry? Строительство How did Нормандии. Cerberus replicate the most advanced warship in the Alliance Navy without anyone knowing? I have a block that prevents me from answering that question. Так. Ограничение. What do you mean? Although I am less controlled than other AI, I am still subject to behavioral blocks and the physical isolation of my hardware. In this case, I am prevented from truthfully answering your question by Cerberus's levels of secret classification. Ресурсы. What sort of resources does Cerberus have? Money, personnel, facilities? I have a block that prevents me from answering that question. Состав Цербера. How is Cerberus organized? Aside from the Elusive Man, I don't see much chain of command. Cerberus is organized into task-oriented cells. Each operates in isolation. Members from one cell cannot recognize the members of another. Each cell's agents are led by a single operator. We are called the Lazarus Cell, which is directed by Operator Lawson. Так, и другая тема. Что там еще оставалось? Ready. Что это за отсек? What's this area of the ship? This is the bridge, where the navigator plots our FTL vectors, and the helmsman maneuvers the ship. Yeah, sitting right here, thanks. That's all for now. Logging you out, Shepard. Возможно. Причем прямо в днище унитаза. Так, Can you Джокер. believe this, Commander? It's my baby. Better than new. It fits me like a glove. And leather seats. Military may set the hardware standard, but on a first-gen frigate, they could care less if the seats breathe. Civilian sector comfort by design. The reproduction is not intended to be perfect, Mr. Moreau. Seamless improvements were made. And there's the downside. I liked the Normandy when she was beautiful and quiet. Now she's got this thing I don't want to talk about. It's like ship cancer. Это слишком хорошо. I don't trust them. We still need to move ahead, but it's all too convenient. Maybe you're right. I guess it's hard to argue when they install an AI to spy on us. We're staying though, right? I mean, the seat is real leather. Good to see you're keeping it all in perspective, Joker. Leather? Ну, вообще, учитывая, что
меня Сузи предупредила, что женский туалет, то, скорее всего, там камеры действительно есть. Так. Ну, я вроде везде побывал. Все, можно лететь наконец-то. С тобой поговорить нельзя. Хорошо, попробую. Так, карта галактики. Открываем. О, а музыка осталась та же. Завербовать Архангела, завербовать профессора, найти... Ну, можно сразу тогда начать с вербовки, а потом уже на побочки какие-нибудь слетать. Омега, выстроенная в скорлупе опустошенного шахтера металлического астероида, на протяжении тысячелетий служила убежищем для преступников, террористов и оппозиционеров. В иные века станция оставалась безлюдной и заброшенной, после чего ее снова обживала группа изгоев, желающих начать все сначала. Станция, имевшая необычную конструкцию и изящный внешний вид, развивалась спонтанно. Различные народы возводили на ней свои постройки. На Омеге нет ни центрального правительства, ни признаваемого всеми лидера, и никто не помнит, чтобы это там когда-либо было. Овка. Кожаные сиденья прилипают. Летом на них такая пытка сидеть. Добавить. Добавить. Как будто у меня есть выбор, кого брать в команду. Welcome to Omega. You're new here, aren't you? I can always tell. Allow me to... Oh, hello, Mocklin. I was just... Leave, Fargate. Now. Oh, of course, Mocklin. Whatever she wants. Blasted scavengers. Welcome to Omega, Shepard. You know who I am? Of course. We had you tagged the moment you entered the Terminus systems. You're not as subtle as you think. Arya wants to know what brings a dead Spectre to Omega. I suggest you go to Afterlife now and present yourself. Приду, когда смогу. I'll talk to your boss when I'm damn well ready. Then you'd better get ready. No one keeps Arya waiting. Afterlife now. Сниму я этот визор, вблизи он как-то не очень выглядит. Так, что там еще в кодексе появилось? Originally an asteroid rich in element zero, Omega was briefly mined by the Protheans, who eventually abandoned it due to its thick, impenetrable crust. Thousands of years later, nature did what even the Protheans could not. A collision with another asteroid broke Omega in half, exposing its trove of element zero for easy mining. A rush ensued as corporations and private individuals tried to strike it rich on Omega, and thieves and outlaws followed in their wake. As space became tight, construction of processing facilities extended vertically from the asteroid, creating Omega's jellyfish-like silhouette. To prevent future collisions, the station is ringed with enormous mass-effect field generators that redirect incoming debris. Today, Omega is a major hub of narcotics, weapons, and EZO trafficking, without even a pretense of civilian government or military control. Only mercenary groups have been able to instill a limited order. The most ruthless is an Asari syndicate run by the notorious Arya T'Loak. Выбор, ну посмотрим. Стоит. Please. You have to help me. No one said you could talk, jackass. You Zaid Masani?
Yeah, that's me. You must be Commander Shepard. Hey, we have a galaxy to save. Идите, ты стрёмный мужик. Так, что тебе известно? I assume you've been briefed. I've done my homework. Cerberus sent me everything I needed to know. Кто твой друг? My contacts told me we're picking up one man, not two. Batarian delinquent. Pissed off someone rich enough to hire me to go after him. And for my bring him in alive rates even. Please, I didn't do it. I said shut it. Tried to lead me on a chase all over the systems. He should have known better. These people always run to Omega. Ты Цербер. What's your relationship with Cerberus? Easy. Cerberus is paying me a lot of money to help you on your mission. That's the long and short. Not many mercs would take a suicide mission for the pay. Most mercs don't get an offer like the one Cerberus sent me. This mission doesn't sound like good business, but your elusive man can move a lot of credits. Шел на Нормандию. Go ahead and get set up on the Normandy. Right, I'll go make myself at home. I assume the elusive man told you about our arrangement. Это есть подвох. I'm assuming there's some part of your contract that I'm expected to handle. That about right? Yeah. Funny he didn't tell you. Picked up a mission a little while back, just before I signed on with Cerberus. Thought you might be interested. You heard the name Vito Santiago? He's the head of the Blue Suns. Runs the whole organization. Seems he recently captured an Eldfell Ashland refinery on Zoya, and is using their workers for slave labor. The company wants it dealt with. Это мы можем I'll make сделать. sure we get that done. Good. Get it out of the way so we can concentrate on being big goddamn heroes. I better turn this thing in before it starts to stink. I'll be locked and loaded next time you're ready to get some killing done. Да. Снова кодекс. Чуть его так расколбасило. Так, планета Зоря. Не забудьте оружие и средства артиллерии. Вот что рекомендуют путеводители по этому цветущему миру. Зоря, колонизация, которая началась в 2160 году, изобилует растениями и грибами. Воздух в большинстве пригодных для жизни областей насыщен пыльцой и спорами, от безобидных до смертельно опасных. Разрозненным колонистам приходится устраивать вокруг поселения вырубки и сдерживать растительность при помощи огня. Районы, где концентрация спор максимальна, заселены ворка. Мягкие законы в области экологии позволяют добывающим и промышленным компаниям экономить на очистных сооружениях. Размеры производства пока слишком малы, чтобы нанести серьезный ущерб планете. Зоря служит базой для организации наемников «Синее светило», поставляющей сотрудников для служб безопасности всех поселений. Светило контролирует местных политиков и суды, полностью лишая других военных подрядчиков надежды на честную конкуренцию. Почти в каждом поселении расположен, если не тренировочный лагерь наемников, то хотя бы вербовочный пункт. Тем не менее, планету нельзя назвать безопасной. Коррупция, пиратство и наркоторговля здесь стали частью привычной жизни. Да, блин, у меня на табе была карта. Мне надо сходить в загробную жизнь. Я пока менять не хочу, я кого-нибудь другого выберу, потом посмотрим. Сначала наберу местных. Так, куда я вообще бегу? Транспортное депо. Что у нас тут? С тобой поговорить можно? Нельзя? Нет? Шел нафиг. Что я тогда сюда пришел? Omega, what a piss hole. At least it keeps you on your toes. I've had to come here on business before. I feel like I need a shower afterward, in addition to normal decontamination. Да, какая-то стрёмная планета. Так. Что тут еще? Апекс Омнитупс. И куда это меня приведет?
Подожди, давай, мужик, с тобой поговорим. Hello there. Might I interest you in some salvage tech? Every credit goes toward a ticket to get me off this forsaken rock. Может, договоримся о скидке? Или лучше, ну и цену у вас выбрать? Ладно, может, договоримся о скидке? Maybe we can make an arrangement. Well, you seem like a decent person, but you can't breathe a word of it to Harry. Of course. Then we have a deal. Maybe I'll at least sell something to you. Зачем вы здесь? What brought a nice kid like you to Omega? My pilgrimage. What money I had got stolen within a few days, so I decided to sell salvage parts. You can see how that turned out. Harrod's forcing me to sell high, and I can't even afford a ticket off this station. Локализаторы отошли. Что привело такого славного малыша на эту планету? Так, расскажите мне о Хароте. Harrod made me swear not to undercut it, no matter what. He was here first, so it's his right. But no one will buy from me when he's so much cheaper. I can't save enough money for a ticket off the station. Так. Я поговорю с Харотом. I won't stop you. If you can convince him to lay off, then maybe I'll get off this station after all. His shop's up the ramp, near where Marsh sells his goods. Anything you can do will be much appreciated. До свидания. Так, и что я у тебя купить могу? Вроде как я там видел тот для движка, которое нужно. Вот Т6 АМС. Да я уже богат тут. Забираем. Боеприпасы к тяжелому оружию. Так. 25. Да, забираю. Кибернетическое улучшение. А вот уже тут подороже становится. Это я тоже беру. Контрабайка. Ладно. Скупаю все. Шиск. Эй, Шиск, давай поговорим. Шиск. А, это ты не Шиск. Ух ты ж. Что такое капитан Гаворн? Сколько орка здесь живут? Good talking to you. No more talk. We know Gabon's tricks. We leave. А. Да я вообще бегу. И зачем я покупал себе улучшение дробовика? Я ведь его все равно использовать не буду. Ну чую я опять, тут будет бабла больше, чем может быть в карманах. Поэтому можно скупать все угодно, все что угодно. Так, и я не нашел Харот. Пойдешь, где-то недалеко должен быть. Батарянец поговорит с Джейкобом. Так. А. You don't understand or you don't want to? Doesn't really matter. No. Omega has worked this way for a very long time. No one's changing it now. Я вернулся к Кенну. Так. Харот, ты где? И не Харот. О. Жральня. Лавка Харота, обзор. Tentatively excited. Welcome, human. What can I get for you?
поговорим о кварианце. Tell me about your deal with the Quarian over there. Suspicious. If I had made such a deal, I would certainly not be inclined to discuss it. Accusatory. I don't understand how it is any concern of yours. Да отожмите вы кварианца, что это могло бы значить? И куда у этого бегемота, как там их эту расу звали, воткнута сигара? В сплошную ткань? Ладно, попробуем. Да, отожмите. Ой. Хотя, может, это ему наоборот может. A weak, homesick kid like that shouldn't be a problem for a man like you. Devilishly excited. I have plans to expand. On your advice, I will conquer the Quarian child. Grateful to thank you for your counsel. I offer you a discount at all of my stores. Что у вас есть? What kinds of things do you sell here? Friendly, salvaged parts. All kinds. Mostly legitimate. With pride, my prices are the lowest anywhere on the station. You won't find salvage cheaper than mine. I have things to do. Courteously, have a fine day. Take a look at my key. Так, а ну-ка. Тут я не пойму, это все равно я ему типа помог или нет? Ну-ка. Где тут? Вот вниз сюда. Ну, Кенна тут больше нет. Может, свалил. Ладно, пофигу. Я у него все равно все скупил. Нет, не сюда. Обзор. Так, ты мне что расскажешь? Что вы тут продаете? Something of everything. A lot of merchandise comes through this station, and I snatch up the best of it. Ну и цены тут заломили. You might snare a few tourists with these prices, but I'm not giving you a single credit. Sure, you can find things cheaper if you're willing to risk the black market. Well, you and I could do business if you just charge what this crap is worth. Fine. I'll give you the uppity human discount. And that's all you're getting. Что у тебя продается? Модель корабля Турианский крейсер. Покупаю. Сейчас созвездие. Судя по названию, не слишком он гламурный. Инопланетная порнография. Покупаю. Стоп, а сколько нужно на это? 3333. Тут 50 тысяч. Но это мне не сильно нужно снайперки. Просто скуплю потом для коллекции. Так, кодекса почета появилась. Горячее созвездие. Появившийся в 2167 году журнал «Горячее созвездие» называет себя источником лучших ксенофильских материалов галактики. На 5-м году существования созвездие стало первым человеческим журналом, предлагавшим стимуляцию всех 5 чувств, ставшей экономически выгодной благодаря увеличению тиража. Созвездие с ежемесячным тиражом в 127 миллионов копий, как физических, так и доступных для прямой загрузки, предлагает вниманию читателей модели из разных народов, в основном однополых азарий, но не забывает и про кварианцев, дрелов, батарианцев и волусов обоих полов. Также для узкого круга потребителей выпускаются специальные издания Генителкор и Крогазм. Прекрасно. Стоп, а Элкоры это ж вот эти маленькие колобки, которые в брониках ходят, что ли?
Или Элкоры это четвероногие, которые озвучивают свои эмоции. Оружие, ускоритель массы. Странно, это же было в первой части. Чё оно у меня не прочитанным помечалось? Ну, когда-нибудь посмотрим на Котор. Харут, а что у тебя там было? Из Аркуваши. Урон от попадания в голову. Так, хорошо. Модельки надо скупить всякие будет. Так, емкостный нагрудник. Комнат, улучшение инструментарона. Водой увеличить время. Вот это полезная вещь. 25к. Блин, не надо было покупать апгрейд дробовика. Ладно, сюда я еще вернусь. Protheans cast off the lesser races, the Krogan, the Vorcha, and the humans. And so they dwelled in filth on worlds made of dirt. Чё этот безумный пророк меня сразу оскорбляет? А, понятно. Так, похоже, у тебя офигеть какая задержка идет. Интересно, это с моей стороны или нет? Captain Gavorn, head of the Vorcha task force. Got something to report? В чем дело, Сворка? There's an awful lot of Vorcha here. What are they planning? Vorcha? Plan? They're a pestilence, nothing more. If they started planning, we'd all be in big trouble. Что вы здесь What's your делаете? job here exactly? Keep the Vorcha in line. Keep them out of Aria's sight. That's about it. Пока. I'll just be going. Keep moving. Так. Здесь я уже был. Рота. Так, значит, идти уже в загробную жизнь надо. Хотя вот я в апартаментах не был. И Something to report? I'll just be going. Keep moving. Аластра, привет, добро пожаловать. Да, во второй я играю впервые. Апартаменты, рынок. Или я отсюда только что вышел? Да, отсюда я пришел. Но я не ходил в сами апартаменты, получается. You can't keep me out. I live in there. I'm doing you a favor, lady. If you go in, the guards will cut you down. You can't do this. Everything I own is in that apartment. Что у вас тут творится? The plague has the whole zone quarantined. Nobody gets in. I'm human, you ass. Humans can't get the plague. Now let me get my stuff out before looters get it. This thing affects every other race out there. We're not taking chances. Nobody gets in until the plague has run its course. Первая, ну да, в принципе, понравилось. Я ее, так получается, проходил когда, в 18-м году первый раз. Ну и вот перепрошел недавно, чтобы освежить в памяти. Ну, в принципе, оно так довольно линейное, конечно. Так, как мы не можем войти? Finally, a human that can hear. Yes, that's exactly what I'm saying. You can't keep me out. I'm gonna lose all my stuff. I'm doing you a favor, human. Anybody in the quarantine zone will be dead from the plague or the gangs in a few weeks. Что мне понравилось в первой части? Это то, что там в конце можно нафиг взорвать совет, который надоедал всю игру. Итак, на кого работаете? I didn't think Omega had any kind of law enforcement. Who gave the order to quarantine the slums? Fresh off the transport, huh? Arya T'Loak calls the shots around here.
She's got her little blue hands on every business in this district. And a plague is bad for business. She hired us to keep anyone from entering or leaving the quarantine zone. Я ищу Мордина Солуса. There's a Solarian named Morden Solus in the slums. I've got to get in there to find him. The doctor? Yeah, crazy bastard opened a clinic in the district a few months ago. The Blue Suns weren't too happy when he moved in. I hear Morden's trying to deal with the plague. I wish him luck, but the area is still locked down. Our orders are to wait until either the plague or the Blue Suns kill everyone. Then go in and clean up. Да, совета больше нет. Андерсон стал у меня главным. Так. Изучить клиника Мордина. Any idea where I can find Morden's clinic? Not a clue. What do you care? Place is quarantined, remember? Причина Tell me заболевания. more about this plague. It starts out as a cough, then you start coughing blood. And, well, then I shoot you. It affects multiple species. Turians, Solarians, Krogan, you name it. Only humans are immune. And Vorcha, if you count them. An airborne disease that takes down multiple races. Can't let that spread. Hence the quarantine. Вообще, когда я проходил первый раз, я больше выбирал такие положительные действия. И только под конец вот мне этот совет уже так выбесил, что я решил, а давайте его взорвем. Поэтому второй раз я уже решил выбирать просто, что мне захочется во всех действиях. В результате получилось такая немного сбалансированная отступник и герой. Но отступника побольше немного вышло. Так, синий светило. Who are the Blue Suns? Mercenary gang that runs the district. At least they used to. The guys are mostly Turian. I heard the plague hit them pretty hard. Now the whole district is up for grabs. I hear the Vorcha are making a move. Plague can't hurt them. Immune to disease. Just one more reason you don't want to go in there. У меня получается, если не ошибаюсь, вот тут при импорте персонажа вышло 130 героя, 190 отступника. И межрасовый вирус. I didn't think diseases could cross species barriers. Turians and Solarians can't even eat the same food. Right. Most people figure that it has to be synthetic. Somebody engineered it. And it either got loose, or they're testing it here. And seeing as how humans are immune to the plague and doing a fair bit of looting, a lot of people think humans made it. Придерживаться чего-то одного. Ну, отступникам быть веселее. Так, я войду. Take a good long look at me. Do I look like a looter? No. That's right. Now I'm going in. If I find looters, I'll kill them. Anybody gets in my way, I'll kill them too. I'll call the guards. They'll let you in with no trouble. Wait, you're stopping me, but not them? You son of a bitch. You don't have a grenade launcher, lady. Get lost. А еще у меня есть шикарная розовая броня. Humans are immune to the plague. Думаю, если бы женщина была в розовой броне, ее тоже пропустили бы. Так, ну Миранда, давай тебя и попробуем Заида. Принять. Теперь посмотрим, что тут творится. Эй, Заид, ты что так ко мне пристроился? Отойди немного. По карте. По карте нету у нас ее. Ладно. Ну, посмотрим, что получится. Так. Бери пока пушку. Здрасте, товарищи охранники, я пошел. Убивать все, что на меня нападет. Здрасте. Вы тут так и будете стоять, с вами поговорить нельзя? Нет?
Good luck in there. The Blue Suns and Vorcha shooting anything that moves. Я тоже стреляю по всему, что движется. После этого оно двигаться перестает. Тут меня покоцали. Ну, вот, по сути, я в первой так и делал примерно, что выбирал то, что хотелось в действиях, а не прямо в одну сторону. Тебе нужна помощь. Is there anything I can do for you? Get away from me, human. Your kind has done too much already. Your plague did this to me. Your faint pity is the final insult. Не вини нас за это. Humans didn't create this plague. Lies dripped from your mouth like the blood from my sores. The proof is there for all to see. Your species is the only one that does not succumb to the virus. Yours and the wretched Vorcha. Я ищу соларианца. I need to find Mordin Solus. Humans looking for the human sympathizer. I hope the Vorcha burn Mordin and his clinic to the ground. I hope you... I hope... Damn it. Damn you. Can't... I doubt he could have helped us anyway. Let's move. И обобрали так. А что бы я мог ему сделать, интересно? Ладно, уже поздно. Так, найдите совпадающие сегменты кода. А, ну это мне уже было. Почему оно мне заново показывает? Так. Посмотрим. Она. И нижняя белая, 2 синих. Так. Вот она. Готов. И похоже, я сейчас благодаря этому банковскому терминалу наберусь на покупки всяких моделек. Так, боеприпасы к тяжелому оружию. Хорошо. Соответственно. Игра, я это и так прекрасно помнил. Так, заземление, заземление. С этим. Ой. Готово. Tried to claw his way out. Can't say I wouldn't do the same. Слушай, как ты это пытался... Ой, умудрился понять-то, что он пытался найти себе путь. Запись 1. А, то есть вы начали жулить в карты и застрелили друг друга? Так, секунду. Сказать. YouTube решил, что засранцы это плохое слово. Так. Ну да, я как его, когда с Витером было действие, я там сделал, а тут как-то проморгал.
tried to claw his way out. Can't say I wouldn't do the same. Так, и чего теперь дальше? Куда мне? К лестнице или сюда? Стоп. Откуда я пришел? Я, наверное, и пришел. Так, значит, в эту сторону. Так. Да. И сюда. Открыто. Я так понимаю, ничего тут особо развилок не будет, можно все обшарить. Но продержали достаточно долго, чтобы он умер. Либо он все же был заражен. Так. Здесь у нас чего? Кого мы стреляем-то, ребята? Лови. Ты тоже. Как же хорошо, что тут самонаводящиеся обилки стали. Да, Рекс на Вермаре выжил, у меня помер Кайден только. Ну, там-то выбор. Либо Кайден, либо Эшли был. Я выбрал, что Кайден помрет. Рекса я уговорил, что он, типа, давай помоги мне. Ты же знаешь, что это неправильно. Что Сарен говорит. Все, закончились желающие. Обход. Смотрим заземление круглое. Кайден использует омнигель для волос. Что я для него его крафчу? Нет, конечно. Поэтому он и помер. Хотя, судя по тому, что тут омнигеля нет, все же он даже после смерти смог его весь израсходовать. Почему они вас преследуют? We didn't do anything. Pretty much every non-human in the district wants us dead. They think we caused the plague. Humans aren't getting sick, and that's all the evidence they need. God knows how many of us they've already killed. They should be looking at the Vorcha, not us. Ever since the plague hit, they've been taking over Blue Sun's territory. По-моему, они взяли модельку у Дины, чуток прическу изменили, и получился этот мужик. Так, ворка. Right after the district was quarantined. Vorcha are immune to diseases, so they're not getting sick. Not sure where they came from. Never saw many Vorcha around before. Sure seemed like they were ready for this. Only nobody thinks the Vorcha are smart enough to create a virus like this. The
Blue Suns need someone else to blame. Like us. Ну, вообще, получается, у меня Кайден дважды помер. В первое прохождение я его тоже в расход пустил. Так, где сейчас Ворка? You said the Vorcha were taking over Blue Sun's territory? Trying to. The Blue Suns don't go down easy. The plague softened them up, but they still have enough firepower to hold some of their turf. The Turians are getting pushed back. The deeper you go into the district, the more Vorcha you'll see. Unless they see you first. Вот, Аластер. Первое прохождение у меня точно такая же мысль была. Почему же нельзя ставить обоих взорваться? Все равно они у меня оба сидели на корабле. Я с ними особо не разговаривал. Так, чего теперь? Синее светило? Tell me more about the Blue Suns. They're a mercenary gang, mostly Turian. Used to run this district. Kept things nice and stable for the most part. As long as you paid your monthly protection fees, everything was cool. Rates were pretty reasonable. For Omega, at least. Then this damn plague hit. Everyone started dying. The Vorcha started moving in. The Blue Suns lost control and the whole district turned into a war zone. Я ищу соларианца. I need to find Mordin Solus. Oh yeah, him. He's got a clinic on the other side of the district. Heard he's taking in refugees now. Trying to help plague victims. Offering protection from the Suns and the Vorcha. Sure. A doctor with military-grade mechs helping people for free. On Omega, grow up. Вы не доверяете Мордину? Sounds like you don't think much of the doctor in his clinic. The Vorcha tried to muscle in. He gunned them down. Just like that. Pop, pop, pop. Didn't even use his mechs. Then the Blue Suns heard he was sheltering humans and they went to burn down the clinic. He killed them too. Then he went inside and got back to work. He's cold. Must be Solarian Special Forces or something. Отправляйтесь в клинику. You can't stay trapped in this apartment. If you get to Mordin's, you might at least survive until the quarantine ends. Are you nuts? We'd never make it. The streets are crawling with Blue Suns and Vorcha. We don't even have pistols. Besides, I'm not risking my life on a rumor that some Solarian might offer me sanctuary. Здесь вы не выживете. Cowering in this apartment might keep you alive for a while, but if the mercs don't get you, starvation will. Easy for you to say. You're a soldier armed to the teeth. We're just ordinary people. Yeah, you're making it out like we're cowards or something. A coward accepts death instead of fighting to stay alive. If you want to survive, you're gonna have to earn it. I'm taking out every Vorcha and Blue Suns group I find along the way to Mordin's clinic. But I can't hold your hand while I'm waging war in the streets. Yeah, okay. I guess if you can clear a path, we can follow. Like you said, it's our only chance. We'll wait here for a while and give you time to clear the way. Then we'll head for Mordin's clinic, if we're lucky. Maybe we'll meet you there. Ну, Кайден и Эшли обычные хуманы. С инопланетянами ходить веселее. И получается, вот я в первое прохождение брал с собой Тали и Лиару, а во второе, вот, которое недавнее было, Гаруса и Рекса. Правда, что-то не вышло, что между Гарусом и Рексом какие-нибудь срачи, хотя я ожидал, учитывая, что они вроде бы не должны были друг с другом ладить. Куда мне теперь? О, круто. Апгрейд. Правда, я все равно его использовать не буду. Да куда ты стреляешь? Свою обилку. Попади в мужика. И не планирую я с Джейкобом знакомиться. Я опять себе каких-нибудь инопланетян возьму. Как же хорошо, что тут обилки перезаряжаются не как в первой части по минуте. Ой, ой.
Жопа горит. Правда, у обилок есть какая-то проблема с наведением. Иногда они вот упираются в стол. Заид, или как там тебя? С тобой все нормально? Зачем ты туда побежал? Я тебя поднимать не буду, если помрешь. Ну, диалоги я буду, но водить буду инопланетян с собой. А сам я чего ломанулся, кстати? Зачем я вылез, черт побери? Чуть. Ой, не стоило так ломиться. Ладно, продолжить. Ну, что-то тут много ли. А где этот сейф оказался? А, рядом с местом, где я помер. Хорошо. Повторим зачистку. Я надеюсь, хоть в этой части мне соратники не будут стрелять в задницу, пытаясь попасть по врагу. Ой. Надо перемещаться куда-нибудь. Ой. Харт, или как он тут, ветеран назывался сейчас. Ветеран. Так, а тут присесть вообще можно? Или и это упразднили? Понятно. Тоже будем обходить без приседаний. Мои стреляют, хорошо. Да безумие. А оно разве открыто тут сначала? По-моему, ветеран был максимум. А, есть. Тю, я думал, тут как... А ну-ка, что тут? Ну, правда, это превратится в Sailot Fest. Уровень сложности, завершивших Mass Effect 2. Ага. Идущих на компромиссы. Посмотрим. Потом, может, и поменяю. Но пока пусть ветеран. Пока привыкну тут ко всему. Так, вылезайте, давайте.
Ну. Миранда, что ты там так стонешь? Почему мои шарики еще висят некоторое время в воздухе, когда они уже ничего не делают? Эпическая перестрелка, однако, выходит. Ну что ж, получилось их завалить. Кстати, а что-то псины до меня добегать на этот раз не успевали, или они в предыдущей схватке были? Кто вообще вокруг расставляет взрывоопасные контейнеры? Это же опасно. Они могут взорваться. А вот и клиника. Привет, охранник. Done. Morton's around here somewhere. Go talk to him. We need all the help we can get. Sorry, too busy to stop and chat. You should go find Morton. Morton saved my life. I owe him everything. This clinic is a sanctuary. If you're looking for trouble, go somewhere else. On our way here, we saw humans looting the apartments of the dead. It made me sick. Тяжело ли было спасать Лаку? Да, сойдет, у меня была сюжетная броня. Senesine is the catalyst. Bonds to genetic markers. Hard to find. Expensive to mass produce. Why not Heplicor? Too unstable. Inconsistent results. Demazine better option. No, no, no. Demazine toxic to humans. Not an option. Not an option. Professor Morton Solus? Don't recognize you from area. Too well armed to be refugees. No mercenary uniform. Quarantine still in effect. Here for something else? Vorcha? Crew to clean them out? Unlikely. Vorcha a symptom, not a cause. The plague. Investigating possible use as bioweapon. No, no, no. Too many guns, not enough. Love of God, take a breath. I came here to find you, okay? I'm Commander Shepard. I'm on a critical mission, and I need your help. Mission? What mission? No, 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 no. Too busy. Clinic understaffed. Plague spreading too fast. Who sent you? Cerber. Ever heard of an organization called Cerberus? Crossed paths on occasion. Thought they only worked with humans. Why request Salarian aid? Кроганов, наверное, усыновлять затруднительно. Там у них, небось, у самих конкуренция большая за детей. Так. Колонии пустеют.
Collectors? Interesting. Plague hitting these slums is engineered. Collector's one of few groups with technology to design it. Our goals may be similar. But must stop plague first. Already have a cure. Need to distribute it at Environmental Control Center. Vorcha guarding it. Need to kill them. Почему опять все так сложно? Just once, I'd like to ask someone for help and hear them say, sure, let's go, right now, no strings attached. Life is a negotiation. We all want. We all give to get what we want. That sounded troubling. Vorcha have shut down environmental systems. Trying to kill everyone. Need to get power back on before District suffocates. Here, take Plague Cure. Also, bonus in good faith, weapon from dead Blue Sun's mercs. May come in handy against Vorcha. One more thing. Daniel, one of my assistants, went into Vorcha territory looking for victims. Hasn't come back. Ну, я поищу его, но ничего не обещаю. If I see him, I'll do what I can to help. Thank you. Told him not to go. But he's smart. Bright future. I hope. Болезнь? What can you tell me about this plague? Advanced design. Suspected collectors before you mentioned them. Purpose seems experimental. Destroys respiratory systems with harmful genetic mutations. Makes sense to avoid humans. Unnecessary to force mutation on human genetic structure for sake of variance. Что это все значит? Unnecessary mutations? What are you talking about? Possible goal of virus. Testing viable mutation levels in various species. Horrific, but feasible for collectors. Humans known to have diverse genetic background, wider range than other sapient races. Makes sense as control group. Орка? What do you know about the Vorcha? Cowardly, opportunistic scavengers. Not tactical or aggressive. Scale of attack unusual for them. Suspect Vorcha working for collectors. Distributing plague, collecting data. No proof, but theory fits evidence. Any idea where I can find Daniel? No. Heard infected Batarians trapped behind Vorcha lines. Daniel went to help. Warned him not to go, too dangerous. Patients here need him, snuck out anyway. Wanted to find him myself. Can't leave the clinic. Have to look after the patients. Have you had any trouble at the clinic? Nothing major. Blue Suns came for humans, made threats, killed them before things escalated. И это ничего особенного. For a doctor, you're awfully calm about taking out a group of mercs. Wasn't always a doctor. Some work with Solarian Special Tasks Group. Can handle myself. Advantage of being Solarian. Turians, Krogan, Vorcha, all obvious threats. Never see me coming. Ну, я пошел, мужик. Let's head for the environmental plant. Будем выполнять твой квест. Получена ручная пушка М6 Палач. Следующие члены отряда могут использовать это оружие. Ага. Понятно. Так, что тут у тебя еще есть? Элементы питания. Репорта длинные руки. Больше ничего интересного. А не, вот еще. Слышь, док, откуда у тебя столько полезных материалов лежит? Они ведь тебе не сильно нужны. Ого! 2000 платины. Да, док у нас еще богач. И палладий. Знаете, этого доктора надо встряхнуть, забрать у него все. Полы нет. Регистратор. Куда мне вообще? В эту сторону? Ну, посмотрим, что получится из этого. Если все знать, то зачем тогда проходить? Правильно ведь? Шеф, давай.
Вот бы тут как в психонавтах обилки, которые меняют цвет скиллов. Было бы весело, например, кидаться зелеными шариками. Полежи немного. Миранда, что это было? Выбежала на открытую местность, померла, молодец. А нам отдувайся теперь. Гадина там сидит так, что я его не достаю. Ой. Шепард, прячься. Да. Фух. Сейчас еще и как тебя там, Заид поляжет, похоже. Все, кончились желающие? Нет. Ну, тоже верно. Это как, например, в этом... Я в Сталкере «Чистое небо» тоже так... Изучив все, потом в результате делал самую лучшую концовку. Ой, не «Чистое небо», а «Зов Припяти». Кто еще живой остался? Вылезайте. Мужики, вам пора бы уже дружно помереть. А ты откуда тут взялся? Чего ты? Стоп, я вот не заметил, у меня мужик помер или нет? Что они вдруг меня так окружили со всех сторон. Вот мы снова тут все соберем, не проблема. This looks interesting. Смотрим, что тут будет с концовками. А вот что-нибудь адекватное выйдет.
Ну, потому что я первую часть проходил в первый раз за солдата, вторую решил взять биотика. Ну и, естественно, после импорта оставил его же. Солдат это просто пыщ-пыщ, а тут еще почти магия. Опа, кто-то с тяжелым вооружением оказался. Ну, а теперь желающие остались или уже все? Я справился. Нет, еще вот сидит. Хватит там за углом крысить, вылезай. Ну да, но из плюсов у него есть снайперки. Потому что в первой части, конечно, с обилками биотика было хреново. Долго восстанавливаться и приходилось мучаться при всей его хилости, валить из штурмовки, то есть подбираться, стараться поближе, пока не получилось с нормальной точностью чего-нибудь. Мужик уже лежит. Кого ты стреляешь там, а? Миран, да. Там еще кто-то остался, да? Ой. Вопросов больше не имею, лови. Упс. У разведчика. Ну, разведчик это смесь классов. Или что? Так, раз мужик встал, значит, желающие меня убить закончились. Перепуху. Пошли сюда. Где банковский терминал? Так. Одна синяя и как бы ступенькой. Так, теперь 3 фиолетовых строки. Вот она. Вот это. Теперь я богатый, действительно смогу накупить все, что и оставалось. Чего у нас суд? I'm telling you the truth. I work for Morden at the clinic. I came here to help you. We know you're spreading the plague virus. We saw the vials in your bag. No, those vials contain the cure. Please, you have to believe me. Maybe we should cut off your fingers. That's look out! Don't move. One more step and we kill your friend. Так, убьете его, вы следующие. Pull that trigger and you're breathing through a new hole in your head. Let him go when you walk away. Oh, God. You must think Batarians are stupid. What's to stop you from killing us if we let him go? Let him live, I let you leave. Kill him,
I do the same to you. Let him go. You got what you wanted, human. Are we free to go? Катитесь отсюда. We had a deal. Human nobility. I didn't know such a thing existed. Понятно, спасибо. Thank you. I thought they were gonna kill me. Did Morden send you to find me? Возвращайся в клинику. It's too dangerous out here. Go help the professor tend to his patients. Yeah, okay. I'll go right away. Thanks again. I owe you... well, everything. Так. Что хорошего есть? Ну, даже не знаю по поводу инженера. Биотик, в принципе, веселый. Тем, что можно вот так весело швыряться всякими обилками. А инж, он может что там, щиты усилять, взламывать врагов. Я что-то путаю. Так. А моя обилка до него не достает. Ладно, тогда прячемся. Офигеть, у него в 2 сантиметрах от тушки взрывается ракета, а его даже не контузит. Ой. Дайте мне спрятаться где-нибудь здесь. А то уже начали веселиться, ребята. Так. Что-то тут творится ад какой-то. Бля, я ему даже хп не снимаю, что ли? Оно сразу назад возвращается. А ну-ка. Да, так, тогда, наверное, стоит как-нибудь сваливать по-быстрому. То есть враги поджигают задницу мне, я поджигаю задницу врагам. Весело. Логично. Откуда этих ребят столько пушек? Кто им их поставил? Я считаю, что поставщика надо найти и убить. Бои начинают затягиваться. А то уже дохлый полетел. Да вы издеваетесь, лезут, как будто их там рожают.
ко мне кто-то подошел. Спасибо вы, ребята, что помогли. Говоришь, can't kill me? Получи. Сейчас проверим, как тебя убьют или не убьют. Ой, я его что, скинул куда-то вниз? Стоп, а деформация у меня есть? Ага, понял. Надо будет попробовать. Так, за мной. Как там вас созвать было? Ну и после деформации дольше всего восстанавливается кулдаун. Хорошо лежите, ребята. Надеюсь, док не ошибается, и это на самом деле лекарство. То было бы неприятно, если бы тут все померли. И труп. I've had enough of this. Collectors want plague. You work for Doctor. Turn on machines. Put cure in air. We kill you first. Right behind you. Да, лупит оно ощутимо. То есть это у ворка, походу, расовая билка такая, что они быстро очень лечатся. Так, это здесь. Ну тут Кроганов я пока еще не заметил. Или это они тут еще не было? Это вот первое, конечно, Кроганы напрягали, когда они падают и поднимаются с половиной хп заново. Наверное, проще бежать поближе. Да вы ж задолбали, ля, как шмаляют. Ну, пока обойдемся без безумия. По-моему, мне надо яркость немного у игры подкрутить. Я опять... Я, то есть, вижу силуэты, но довольно сложно разобрать местами, кто там бежит.
Ты взрываться будешь? Угу. То есть, в принципе, в качестве альтернативы им можно баллоны взрывать такие. Как же это весело. Зачистил все, возвращаешься, а тебе враги заново вылезают. Ну, получается, смотри, когда первый раз проходил, я Лиару заромансил. Во второй раз я не заморачивался по поводу этого, но вышло, получается, с Эшли, но я просто забил, сказал, мол, сейчас не время для всего этого и все такое. Но картинку, фотку мне в этой части уже поставили, Эшли. Да чтоб вас опять подрывники. Ой. Я надеюсь, был сейф после первых вентиляторов? Нет. Ладно, повторим. О, следующий. А тут больше ничего нельзя активировать, посмотреть. Патроны. Что-то подрывников наверху нету. Ага, вылезли. Прячься! Хорошо лежит. Повезло тебе, что твой труп не упал вниз. По-моему, мы его убили об стену. Ну, вылезайте, ребят, давайте. Когда вы успели сюда прибежать? Интересно, вот эту фиговину нельзя пользоваться умением, пока оно не восстановится. Вырубить как-то реально или нет? Потому что я и так знаю, что кулдауны есть, просто я могу торопиться.
Ладно, идем дальше. На этот раз я не буду так высовываться. Блин. А меня тут уже комитет по встрече ждет. Давай, Шепард, перебирай ногами. Где следующие желающие? Вылезайте. Ну, ракет у них, конечно, мама не горюй. Проще пробежать. Хотя я в прошлый раз уже пробежал. Блин. Надо сохраняться, видимо, почаще. You don't come here. We shut down machines, break everyone, choke and die, then collect it. Here they come. Или тут сейчас опять начнется веселуха. Вы не можете пока сохраниться, потому что, мол, отряд в бою. Что ж, тогда буду помирать, пока мне некто не надоест. Так, ракетчики вылезли. Конечно, хорошо, но прорываюсь. Может, ради разнообразия сходить в эту сторону. Наверное, количество врагов будет примерно одинаково с обеих сторон. Потом там ракетчики вылезут, если я тут пойду. Свои. Хорошо, что тут нет френдли фаера. А палят так, как будто у них патроны из жопы достаются.
Так, похоже, все-таки пролаги с моей стороны. Задержка высоковата. Ну, вылезайте. Ой. Лови Крога. Ребята, за мной. Пошли. Ну да, ракетчики теперь с этой стороны вылезают. Ай. Хоть, по-моему, они мрут с одного шарика. Да не глянь, везде стреляют. Ай. Ракетчик этот почему-то вне зоны доступа. Угу. Это как в серии Метро на выживании. Враги тебя палят бесконечно, а с каждого из них собираешь по паре-тройке патронов в результате. Да и в Сталкере такое же было на высоких сложностях. Они, по-моему, у меня и сами успешно с обилками справляются. Мы можем попробовать. Что там у тебя? Деформация. Деформируй его. Кого вы там еще стреляете? За мной пошли. Environmental systems engaged. Airborne viral levels dropping. Patients improving. Vorcha retreating. Well done, Shepard. Thank you. And thank you from me as well. Those Batarians would have killed me. For a second there, I thought you were going to shoot them even after they let me go. Думал об этом. I was tempted for a minute, but in the end I figured they didn't deserve to die. Merciful of you. Risky. Would have killed them myself. Professor, how can you say that? You're a doctor. You believe in helping people. Lots of ways to help people. Sometimes heal patients, sometimes execute dangerous people. Either way helps. Go check on the patients. Lots of work to do. Think about what I said. Good kid, bit naive. He'll learn. Letting him take over the clinic. Should be able to handle it now that Vorcha are gone. Вы присоединитесь? We've cured the plague. Are you ready to help stop the collectors? Yes. Unexpected to be working with Cerberus. Many surprises. Just need to finish up here at the clinic. Won't take long. Meet you at your ship. Looking forward to it. Что тут еще у меня есть по заданиям? Так, ладно, на завтра оставлю. Так. Досье. А, вот с Архангелом мне еще здесь надо
Или уйти отсюда мне имеется в виду, что я вернусь к началу локации. О, вы пришли. Thanks for bringing us here. Вернуться на Нормандию. Так, ладно, выход. Я ж надеюсь, я отсюда не улечу. Доктор Мордин Солус стал членом отряда. Исследование лекарства от чумы на Омеге подтверждает заключение доктора Солуса. Результаты исследования можно также использовать в качестве меры воздействия на Арию. Пушка Палач. Чрезвычайно точное и удобное в обращении оружие. Неплохо пробивает броню, против щитов и биотических барьеров не так эффективен. Может быть модернизирован до крупнокалиберного пистолета «Хищник». Палач – любимое оружие предводителей наемников, технических специалистов организации затмения. Дороговизна компенсируется мощностью. Обычно в рекламе этого пистолета фигурирует разъяренный Кроган и слоган «Палач» бы вам очень пригодился. Не только Кари и за Архангелом, еще скупить там у меня модельки оставались. It's an honor to have you on board. Yes, very exciting. Cerberus working with aliens. Unexpected. Elusive man branching out, maybe? Not so human-centric. Вы знаете призрака? You're very well informed. Solarian government well-connected espionage experts had top-level clearance once, retired now. Still, hear things. Informed of name only, no knowledge of man behind it. Anti-alien reputation listed as problematic. Цербер остался прежним. Don't kid yourself, Professor. Humans still come first in the Elusive Man's eyes. But this mission is too big for them to handle alone. The Collectors are abducting human colonists out on the fringes of Terminus space. Not simple abductions. Wouldn't need me for simple. Entire colonies disappear without a trace. No distress signals are sent out. There are no signs of any kind of attack. There's virtually no evidence that anything unusual happened at all. Except that every man, woman, and child is gone. Gas, maybe? No, spreads too slow. Airborne virus. You don't have to sit there and guess. We collected samples from one of the colonies. I'd like you to analyze them and figure out how the Collectors did this. Yes, of course. Analyze the samples. Going to need a lab. There's a fully equipped lab on the combat deck, Professor Solus. If you find anything lacking, please place a requisition order. Who's that? Pilot? No. Synthesized voice. Simulated emotional inflections. Could it be? No. Maybe. Have to ask. Is that an AI? This ship is equipped with an artificial intelligence. An AI on board? Non-human crew members? Cerberus more desperate than I thought. The Collectors have taken tens of thousands of colonists. We'll do whatever we have to do to find and stop them. Yes, of course. Can't risk being captured like colonists need to identify, neutralize technology, need samples. Which way to the lab? Follow me, Professor. У меня от этого профессора голова пухнет. Так. И обратно попасть. Еще я хотел визор снять. Зал совещаний. Подожди-ка. Так, сюда. Угу. Commander, you've received a new message at your private terminal. Хорошо, сейчас посмотрим заодно в каюте. Угу. Моделька вторая появилась. Так, личный терминал открыть. Непрочитанные сообщения. Заживление шрамов на лице. От Чаква, старший офицер медицинской службы. Капитан, я провела исследование шрамов на вашем лице и вновь убедилась, что поговорка «дух всегда побеждает плоть» вполне справедлива. Агрессия и негативное отношение к окружающему миру вызывают отторжение кибернетических имплантатов. Сострадание и умиротворение же ускоряют процесс оживления. Если вы будете стараться поддерживать хорошее настроение, ваши шрамы заживут сами собой. В противном случае мы применим хирургические методы, чтобы изолировать имплантаты и ускорить исцеление вне зависимости от вашего настроения. Я передала смету на новое медицинское оборудование на исследовательский терминал в технической лаборатории. С уважением, Чаквас.
Доступные исследования, а ну-ка. Тут. Смотреть достижения не хочу. Так, я хотел убрать визор. Мне он надоел. О. Ехали обратно на планету. Может, уже пора бы было и заканчивать, даже не знаю. Или уже добить эту планету, хотя, может, опять она растянется на ощутимое время. Хотя бы скуплюсь. Так, о, профессора можно с собой взять. Ну, пошли. И давай Миранду, например. Профессору внешний вид поменять нельзя. О. Бросок, притяжение. Нужно ли мне притяжение? И вообще, нужно ли мне сейчас что-нибудь качать? Или лучше подождать еще один уровень и получить совершенство в биотике, третье? Сколько это мне даст? Плюс 5%. И герой ступень. Плюс 70. Ага. Dr. Solis's assistant has been helping any patients with complications. Excellent. Knew he could do it. I have also accessed messages between mercenary groups regarding plans to deal with the Archangel. There's a recruiting station at Afterlife that may have information on him. Начало магазина. А, и надо будет мне потом еще на корабле сдать квест с апгрейдом для движка. Или он автоматически выполняется? Было бы прикольно, если бы шарабы стали светиться ярче. Свой собственный фонарик. Так, мне пора, подожди, я хотел в магазин заглянуть. Моделька первым делом. Давай просто для коллекции. 25 тысяч. А, ну хотя мне эта вещь пригодится. Это ж просто пассивка получается. И где еще был магазин? Берущий контур. Снайпер пока некуда брать. Их не хватит. Беру стимулирующий контур. Магазины вроде как 3 штуки тут было. А что у нас тут вышибало? Тебя тут раньше не стояло. А что там? Да, я просто гуляю. Пошли глянем. Так, это... Да? Конец света, конец света. Шепард всех спасет. Добро пожаловать в загробную жизнь, Шеп. Симпатично. О. А чё у них это в основном Азаре этим занимаются? Заказать выпивку.
Еще. Давай третий. Всё, Шепарда хватит. Меня сейчас шатать хоть начнет или нет. Волосы. О! Шепард приятно провел время. Так, куда это я попал? Ну, Apex Omni Tools это опять же к магазинам. Вербовщик. А, вербовщик внизу. Нет, на уровень ниже. Стоп. Ты вербовщик. Да, нет. Помещение закрыто. Четыре или 5? Попробуем. Лобысь. Сразу чувствуется большой опыт. Стакан с залпом хряпает. Подойдем. Сначала разберусь, получится ли нажраться до поросячьего визга. Так, я уже сбился со счета. Это 7-й. По-моему, Цербер нам поставил искусственный желудок. Аж сколько он без закуси хлещет. Ладно, уйти. Ходит. Так, код купить. Ага. Да, купить. Ну, попробуем тогда на цитадели. Что у нас тут? That's close enough. Stand still.
Ради чего эта проверка? If you're looking for weapons, you're not doing a very good job. Can't be too careful with dead specters. That could be anyone wearing your face. I was told you're the person to talk to if I have questions. They're clean. Depends on the questions. You run Omega? I am Omega. But you need more. Everyone needs more something, and they all come to me. I'm the boss, CEO, queen, if you're feeling dramatic. It doesn't matter. Omega has no titled ruler and only one rule. Don't fuck with Arya. Попробую потом сейчас потреплюсь с ней, а потом схожу в нижний бар. Так. У меня похожее правило. Neither of us likes being jerked around. And on your ship, that would matter. Here, we entertain my preferences. So, what can I do for you? Архангел. Trying to track down Archangel. You and half of Omega. You want him dead too? Половина Омеги. Why's everyone after him? He thinks he's fighting on the side of good. There is no good side to Omega. Everything he does pisses someone off. It's catching up to him. Он мне нужен. I'm putting a team together. He's on my list. Interesting. You're gonna make some enemies teaming up with Archangel. That's assuming you can get to him. He's in a bit of trouble right now. А где он? Just tell me how to find him. The local merc groups are recruiting anyone with a gun to help them take down Archangel. That could be our way in. They're using a private room for recruiting. Just over there. I'm sure they'll sign you up. Нужна информация об Архангеле. What can you tell me about Archangel? Not as much as I'd like. He showed up here several months ago and started causing all sorts of problems. If you make your own laws, which everyone here does, he makes life difficult. He's reckless and idealistic. But he seems to know enough to stay clear of me. Что за группы стоят за ним? Which merc groups are after Archangel? Blue Suns, Eclipse, Blood Pack. They're Omega's major players. Unless they're at war, you'll never see them together. But one thing they hate more than each other is Archangel. А что насчет тебя? Do you hate Archangel? I don't have time for hate, but I distrust them all equally. For now, I'm happy just to let them kill each other. I Спасибо. appreciate the help. See if you still feel that way when the mercs realize you're here to help him. Так, что тут еще? Омега. So, you must know what's what on Omega. Everything that's worth knowing. I don't usually give it out freely. Information is power. Mundane things you can find yourself. Take a walk in a back alley or buy one of the mercs a drink. Better yet, talk to the entertainers. They give great tours. Just don't waste my time. Ария. Tell me how you got set up here. That's as privileged as information gets. I have many friends and enemies I keep at varying distances. I don't count you among either. We'll see how useful you prove. Short answer? Mind your own damn business. Кориан Мосс? Хм. Я ведь Шепард. One scan and we're straight to business? People are usually more concerned about who I am. Your death was downplayed, but hardly what I call a secret. I had to make sure it was really you. You could have been anyone, anything. Whatever you need will come out on its own. I'm curious, but Omega doesn't really care about you. Так, ну, вроде как все. Да, пока. Maybe I'll come back later. Maybe I'll be here. Теперь, говоришь, в нижнем баре? Это тут? Или я куда-то не туда пошел? Так. Это уже к магазину.
А не. Привет, мужик. Показать. Shepard, are you all right? Что-то плохо мне. How much did I drink? One drink. That's all it takes. Racist Batarian bastard. Looks like you broke the first rule of Omega. Don't order a drink at Afterlife if you're human. Там не любят людей. Humans aren't welcome at Afterlife? It's just that one Batarian bartender. He's got a stick up his ass about a bunch of Batarians that died a while back. No one does a thing about it, though. Humans ain't exactly held in high regard around here. Меня отравили. That bartender tried to poison me? Tried is the word. As far as I know, you're the first human to survive it. Me and my friend Jake went there to celebrate our new shipping business. He got real drunk. And an hour later, he was puking blood. Бармен за это заплатит. I think I'll go give that bartender a taste of his own medicine. He won't be expecting you. That's for sure. Give that Batarian bastard what he deserves. Так, где это я сейчас оказался? Вижу рынок. Так. Ох, и блуждания у меня сейчас пойдут. Припон ли нет? Sources say that the Asari Shaira, more commonly known as the Consort, may be leaving the Citadel after years of bad press and rumors of intelligence leaks. Шаира уезжает с цитадели. Come on, let me in. Ari's expecting me. Ugh. Бармен, эй, бармен, я иду к тебе. Так, что у меня еще из квестов тут могло остаться? Кроме Архангела. Do I know you? No, no, you humans all look the same. Here, have a drink on the house. Заставить его выпить. But you drank? You should be dead. Wait, you don't want me to. Now, drink it. No, you can't. Drink it, or I'll blind you one eye at a time. Красиво. Вот это у вас вечеринка. Тут еще ниже можно пойти. Так. Vorja adaptation interesting. Not just biological, social as well. Urban area adapting to them in return. Large concentration. Hope they're controlled. If they attack, as happened near my clinic, casualties likely. Это вообще ведет. Ага. Я уже был. Пошли. Хотя нет, наверное, буду уже заканчивать на сегодня.
Уже 4,5 часа сижу. Проверю еще раз квесты. Так, журнал. Катарианский бармен пройден. На Омеге больше ничего из несюжетного. Сохранение. Сохранена. Ну, у меня уже 1:30. Пора закругляться, пожрать на ночь и спать ложиться. В общем, спасибо за компанию и до встречи.